I'm one of the founders of Red Bus. I studied in Vignan during 96 to 98 in the junior college. And I can confidently say that they were one of the best days of my life.
సభకు నమస్కారం. చాలామంది పేరెంట్స్ నిలబడి ఉన్నారు. కొంచెం మీరు ఆ సీట్లలో కూర్చుంటే మనం కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. వైపు కూడా కొన్ని చైర్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ సీట్లు లేకపోతే ముందు వైపు కూడా వచ్చి కూర్చోవచ్చు. విజ్ఞాన్ సంస్థపై నమ్మకంతో మీ పిల్లల్ని ఇక్కడికి చేర్పించి మరో 2 నెలల్లో బోర్డు పరీక్షల్లో వాళ్ళు పొందబోయేటటువంటి ఉత్తమమైన ఫలితాలకై ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి 10వ తరగతి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, ఇంకో 2 నెలల్లో 9వ తరగతి ముగించుకొని 10వ తరగతిలోకి అడుగు పెడుతున్నారు అని తెలుసుకుని ఈరోజే నిర్వహించినటువంటి పీటీఎంకి అటెండ్ అయ్యి మా పిల్లలకి ఇంకా చదువు మీద రావాల్సినంత శ్రద్ధ వచ్చిందా రాలేదా అన్న అనుమానంతో, కొంత ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి 9వ తరగతి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి, అలాగే మా జూనియర్ కాలేజ్ +1 +2 ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకి అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హృదయపూర్వక స్వాగతం. అలాగే మేమేంటో చూపిస్తాం ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో అని మా విగ్నైట్స్ 9, 10 ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నటువంటి మా విగ్నైట్స్ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఘన స్వాగతం. ఈరోజు సమావేశం యొక్క ఉద్దేశం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. కన్ఫ్యూషియస్ ఒకసారి అన్నారు ఎక్కడో, జీవితంలో మీరు ప్రేమించే పని చేస్తే ఒక్కరోజు కూడా అది పనిగా మనం భావించం. ఏదైనా సరే పని చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఇష్టపడి చేస్తే, ఏ పని చేస్తే మనకి టైం అనేది తెలియదు, అటువంటి పని చేసినప్పుడు అది పని అని మనకు ఒక్కరోజు కూడా అనిపించకూడదు. సో పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా అలాంటి పని ఎంచుకునేలాగా, వాళ్ళ కెరీర్ కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడే కెరీర్ ఏదైతే, మన ఒత్తిడి, మన యొక్క ఆశలు కోరికలు పిల్లల మీద రుద్దకుండా ఎటువంటి వాళ్ళ ఇష్టాన్ని గమనించి వాళ్ళ అభిరుచిని గమనించి ఎటువంటి కెరీర్ వాళ్ళకు అందిస్తే వాళ్ళు ఉన్నతంగా ఎదుగుతారో, వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుందో ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి, మీకు తెలిసిన విషయాలు చర్చించడానికి, తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, పిల్లలకి మీకు కెరీర్ విషయంలో వచ్చేటటువంటి అనుమానాలు సందేహాలు ఏ ఉన్నా కూడా తీర్చుకోవడానికి మనం ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమయ్యాం. కేజీ నుండి యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ వరకు విజ్ఞాన్లో వయసుల వారీగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, విజ్ఞాన్లో కేజీ నుంచి ఎన్నో స్కూళ్ళు, కాలేజీలు, బీఈడి, ఫార్మసీ, యూనివర్సిటీ ఇవన్నీ కూడా ఉండడం వల్ల 3 ఏళ్ల పిల్ల నుంచి 30 ఏళ్ల పిల్లవాడి స్టూడెంట్ వరకు కూడా ఎవరికి ఏ దశలో ఏం కావాలో, ఈరోజు కేజీ చదువుతున్న పిల్లలకి 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ల తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా సొసైటీ కోరుకుంటుందో, వాళ్ళు ఎలా తీర్చిదిద్దబడాలో విజ్ఞాన సంస్థలో ఉన్నటువంటి సిబ్బందికి, ముఖ్యంగా చైర్మన్ సార్ గారికి తెలుసు. కాబట్టి 10 ఏళ్ల తర్వాత 20 ఏళ్ల తర్వాత పిల్లలు ఎలా కావాలో, ఎలా తీర్చిదిద్దబడాలో దాని ఫౌండేషన్ అనేది స్కూల్ దశలోనే వేసుకుంటూ వస్తుండబట్టే ప్రతి ఏటా కూడా ఉత్తమ ఫలితాలను విజ్ఞానం సాధిస్తున్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ప్రస్తుతం 10వ తరగతి పిల్లలకి ముఖ్యంగా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, అంటే మొదటి దశలో వాళ్ళు బయట ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నారు, స్కూల్ స్థాయిలో చివరి దశలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ నిర్వహించేటటువంటి షెడ్యూల్స్ కానీ, ఒకే సబ్జెక్టు లేదా 2 సబ్జెక్టులు రోజంతా చదివించడం అనేది బహుశా షెడ్యూల్స్ వేసినప్పుడు మొదట్లో పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడి ఉండొచ్చు, ఇంతసేపు ఒకే సబ్జెక్ట్ చదవాలా అని. కానీ అలా చదవడం అనేది బహుశా ఇప్పుడు ప్రీఫైనల్ 1 వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది. కానీ ఒకే విషయం మీద అలా 3 గంటల సేపు కూర్చోవడం వల్ల
ఆ సబ్జెక్టు మీద ఏకాగ్రత పెరగడమే కాకుండా ఒక స్థిరత్వం, ఒకటే దాని మీద స్టేబుల్గా కూర్చోవడం అనే స్థిరత్వాన్ని నేర్పించడం వల్ల అది తర్వాత తరగతులు ఇంటర్మీడియట్ కానీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టడీస్ దేనికైనా కూడా ఆ ఫౌండేషన్ అనేది ఎంత బాగా ఉపయోగపడిందో నేను కాదు, ఇక్కడకు వచ్చినటువంటి మీ ఆడియన్స్లలో కొంతమంది విజ్ఞాన్లో చదువుకొని ఇక్కడ ఫౌండేషన్ తోటి చక్కగా తీర్చిదిద్దబడి ఐఐటి అది దేశంలో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మెడికల్లలో కూడా సీట్లు సంపాదించినటువంటి మన పూర్వ విద్యార్థులు ఇక్కడ కొంతమంది వచ్చి ఉన్నారు. నేను కాదు, వాళ్ళు చెప్తారు మీకు విజ్ఞాన్లో ఈ ఫౌండేషన్ అనేది ఎంత ఉపయోగపడింది అండ్ వాళ్ళ యొక్క అనుభవం కూడా మనకి ఏ విధంగా మన పిల్లలకి వాళ్ళ టిప్స్ రూపంలో ఈరోజు అందజేయబడతాయి. అలాగే 10th క్లాస్ వరకు ఇక్కడ చదువుకొని బహుశా ఎల్కేజీ నుంచి కూడా 10th క్లాసు విజ్ఞాన్లోనే చదువుకొని ఇంటర్మీడియట్ కూడా మన క్యాంపస్లోనే చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఈ విజ్ఞాన్ సంస్థలో ప్రతి సిబ్బంది ఇక్కడ సుశిక్షితులైనటువంటి అధ్యాపకులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ వాళ్ళని తీర్చిదిద్దిన విధానం, ఆ కరికులం కానీ ఆ మెటీరియల్స్ కానీ క్వశ్చన్ పేపర్లు కానీ షెడ్యూల్స్ కానీ ఏ టెస్ట్ అయినా కానీ ఎలా వాళ్ళకు ఉపయోగపడింది ఇంటర్మీడియట్లో అనేది ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కొంతమంది వాళ్ళ జూనియర్స్ తోటి పంచుకోవాలి మాటల్ని అని కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఈ సెషన్లో కార్యక్రమంలో మనకి వింటాం, చూస్తాం. కార్యక్రమం మొదలు పెట్టడానికి ముఖ్య అతిథులు వచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి కాలే క్రియా ఫలం గేయం కాలక్రియా ఫలప్రద కాలే కృత క్రియ సుఫల వృధా కృత కృతా క్రియ అని ఒక నీతి శ్లోకం. దీని భావం మనకు తెలిస్తే చాలు. సమయం అనేది ఏదైనా ఒక కాలంలో ఒక సమయంలో చేసిన పని ఏదైనా సరే దాని యొక్క ఫలితాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఆ కాలమే ఆ పని యొక్క ఫలితం ఏది, అది మంచి అవుతుందా చెడు అవుతుందా అనేది. అంటే ఒక నిర్ణయం అనేది సరైన సమయంలో తీసుకోవాలి తప్ప తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవడం కానీ లేదా ఆలస్యంగా ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నా కూడా దాని ఫలితం అంత బాగా రాకపోవచ్చు. కాబట్టి మీరందరూ మీ పిల్లల విషయాలలో సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ అతిథులు ముఖ్య అతిథులు రజనీకాంత్ గారు, వైస్ చైర్పర్సన్ రుద్రమ్మ గారు ఇచ్చేటటువంటి మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో, అవేర్నెస్ ఏదైతే ఉందో, కెరీర్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తూ 1977లో శ్రీ లావు రత్తయ్య గారు ఈ ట్యుటోరియల్గా ఒక విజ్ఞాన్ని మొదలుపెట్టారు. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. 1983లో రాష్ట్రంలోనే మొదటిసారిగా ఒక ప్రైవేట్ రెసిడెన్షియల్ కళాశాలగా విజ్ఞాన్ ఒక జూనియర్ కాలేజీగానే ముందు రూపుదిద్దుకుంది. స్కూల్ కన్నా ముందుగా జూనియర్ కాలేజే చైర్మన్ సారు స్థాపించడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీలాంటి తల్లిదండ్రుల యొక్క సహకారాలతోటి వాళ్ళ నమ్మకంతో విశ్వాసంతో పిల్లల యొక్క ఆ అభివృద్ధి కోసం ఆ సిబ్బంది అధ్యాపకులు వెనకాల ఎవరైతే విజ్ఞానంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరి సహకారంతో ఈరోజు విజ్ఞాను 20 స్కూళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు 6 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, ఫార్మసీ, బీఈడి, పీజీ కాలేజు, అలాగే ఒక యూనివర్సిటీ లాగా కూడా రూపుదిద్దుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇటువంటి 5 దశాబ్దాల ఈ విజ్ఞాన చరిత్రను చూస్తే అదంతా కూడా ఒక చైర్మన్ సార్ ఒక్క చేతి మీదుగానే ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ విజ్ఞాన్ ఎందుకంటే ఆయన ఒక సంస్థలాగా విజ్ఞాన్ని భావించలేదు. విజ్ఞాన్ తన మానస పుత్రిక అనుకున్నారు. తన సొంత కూతురులాగా విజ్ఞాన్ని చూసుకున్నారు. కాబట్టి ఆ విజ్ఞాన్ అనేది వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒక భాగమైంది కనుక ఈరోజు ఎంతోమంది కొన్ని వేల మందిని ఆ విజ్ఞాన్ ఆ కుటుంబంలో ఒకరిగా చేర్చుకోవడం కూడా జరిగింది. అంటే ఇది ఒక సంస్థ కన్నా కూడా ఒక ఫ్యామిలీగా ఒక కుటుంబంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనుబంధం చైర్మన్ సార్తో కానీ టీచర్స్తో స్టూడెంట్స్కి కానీ వైస్ చైర్పర్సన్తో ఉన్న టీచర్స్కి కానీ ఉన్నటువంటి అనుబంధం అటువంటిది. విజ్ఞాన్ మెటీరియల్స్ కానీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ లేకపోతే విజ్ఞాన్లో జరిగే షెడ్యూల్స్ కానీ
స్టాండర్డ్గా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లు ఉన్నాయా లేవా, షెడ్యూల్స్ సరిగ్గా జరుగుతున్నాయా లేదా, విజ్ఞాన్ టీచర్స్కి ఓరియంటేషన్ క్లాసులు ఎలా జరుగుతున్నాయి, ప్రత్యక్షంగా ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా దగ్గరుండి చూసుకుంటూ ఏ విషయంలో కూడా ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా, ఒకరి మాటను నమ్మకుండా, తను ప్రత్యక్షంగా చూసి తను ప్రత్యక్షంగా గమనించిన విషయాలనే అందరికీ తెలియజేస్తూ ఆ తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి కృషి, పట్టుదల, అంకిత భావం ఇవే వారసత్వ సంపదగా విజ్ఞాన్ లెగసీని కొనసాగిస్తున్నటువంటి మన వైస్ చైర్పర్సన్ రాణి రుద్రమదేవి గారు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టవలసిందిగా రుద్రమదేవి గారిని సాదరంగా మీ కరతాళ ధ్వనులతో స్టేజి మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. చిరంజీవి ఆయుషి బీసీ మేడం గారికి బొకేతో స్వాగతించాల్సిందిగా కోరుతున్నా. ఆయుషి. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి రజనీకాంత్ గారు కూడా విజ్ఞానికి సుపరిచితులే. 25 ఏళ్లకు పైగా బోధన, అకాడమిక్ పరిపాలనలో విశిష్ట సేవలు అందించినటువంటి ఒక ప్రతిభావంతమైన విద్యావేత్త. వారి పరిచయమే ఒక గౌరవం. ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి కొత్తపల్లి రజనీకాంత్ గారు, వీరికి విజ్ఞాన్తో అనుబంధం ఇందాక చెప్పినట్టుగా 1999 నుండి 2007 వరకు విజ్ఞాన్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా, జూనియర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్గా, ఐఐటి జేఈ కోర్సు కోఆర్డినేటర్గా ఎన్నో బాధ్యతలను చాలా గొప్పగా నిర్వర్తించారు. తర్వాత శ్రీ చైతన్య, ఈ మెరిట్, రామానుజ విద్యా మందిరం వంటి ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో ప్రిన్సిపాల్గా, డీన్గా, కంటెంట్ డెవలప్మెంట్గా, చీఫ్ ఏఐటి, జేఈఈ మరియు నీట్ వాటన్నిటికీ కూడా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీగా కూడా సేవలు అందించారు. అలాగే తన సారథ్యంలో వివిధ ప్రాజెక్టులలో పరిశోధనా పనులు నిర్వహించి ఐఐటి బాంబే, ఐఐటి కాన్పూర్ వంటి జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై పరిశోధన పత్రాలు సమర్పించారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో అకాడమిక్ అవుట్రీచ్ కార్యక్రమాలకు నాయకత్వం వహించారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ నుండి ప్రత్యేక అవుట్రీచ్ శిక్షణ పొందారు. అదనంగా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా పనిచేసి పరిశ్రమ, విద్యా వ్యవస్థల మధ్య అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేశారు. ప్రస్తుతం రజనీకాంత్ గారు ఒరిస్సాలో బరంపురంలోని శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిరం అనే సంస్థలో అకాడమిక్ అడ్వైజర్ మరియు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీగా సేవలు అందిస్తున్నారు. మనందరికీ కూడా ఈరోజు విజ్ఞాన్ విద్యార్థులకి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఈ విధమైనటువంటి కెరీర్ కౌన్సిలింగ్లో తమ సందేశాన్ని, తమ యొక్క అనుభవాన్ని పంచుకోవాల్సిందిగా మేము అడగగానే ఎన్ని ఫ్లైట్లు మిస్ అయినా కూడా ట్రైన్ పట్టుకొని ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలకు ఓర్చి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి రజనీకాంత్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అభిమానపూర్వక స్వాగతాన్ని అందిస్తున్నాం సార్. చిరంజీవి వైష్ణవి, శ్రీ వైష్ణవి బొకేతో మన రజనీకాంత్ గారికి స్వాగతం పలకవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా 1997లో విజ్ఞాన్ వడ్లమూడిలో మ్యాథ్స్ లెక్చరర్గా తన ఉద్యోగ జీవితాన్ని చాలా యువ వయసులోనే ప్రారంభించి 2000 సంవత్సరంలో హైదరాబాద్లో కొండాపూర్లో జూనియర్ కళాశాలలో మ్యాథ్స్ లెక్చరర్గా చేరి 2014లో నిజాంపేట జూనియర్ కాలేజీలో మళ్ళీ మారి అక్కడికి మ్యాథ్స్ లెక్చరర్గానే కాకుండా ప్రిన్సిపల్గా కూడా విజ్ఞానికి సేవలు అందిస్తున్న శ్రీ ఫ్రాన్సిస్ గారిని స్టేజ్ మీదకి, అమ్మాయిల కరతాళ ధ్వనులు బాగా ఎక్కువ వస్తాయి నాకు తెలుసు, దాంతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఏ కార్యక్రమమైనా ఫ్రాన్సిస్ సార్ లేనిది మీ స్కూల్ వాళ్ళందరికీ తెలుసు. యాన్యువల్ డేలో కానీ ఎటువంటి ఈవెంట్ అయినా భోజనంలో మొదటి రుచి ఆయనదే. మొదట ఆయన టేస్ట్ చేసి బాగుందంటేనే అది మీ దాకా వస్తుందన్నమాట.
సో మామూలుగా ముఖ్య అతిథులతో మాట్లాడించడం అనేది మన ఆనవాయితీ. కానీ కేవలం మాటలతోటే కాకుండా చేతులతో చూపించేది విజ్ఞాన్ కాబట్టి సారీ రామ్ హవ్య ఫ్రాన్సిస్ సార్కి బొకే అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సో ముఖ్య అతిథుల్ని మాట్లాడమని, గౌరవ అతిథుల్ని మాట్లాడడం అనేది ఆనవాయితీ అయినప్పటికీ విజ్ఞాన్ ఇన్నేళ్ల బట్టి చైర్మన్ సారు 50 ఏళ్ల నుంచి విజ్ఞాన్ ఒక చిన్న మొక్కగా ఉండి అది మహావృక్షమై ఇలా చక్కటి ఫలాలను అందిస్తూ ఉంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ ఫలాలు ఎంత మధురంగా ఉన్నాయో ఆ ఫలాలు రావడం వెనకాల ఆ చెట్టు యొక్క కృషి ఏంటో మీ అందరికీ తెలియజేయాలని కొంతమంది ఐఐటి మెడికో కాలేజీలలో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఆ కాలేజీలలో సీటు సంపాదించినటువంటి పిల్లలతోటి ముందు మన పిల్లల్ని అనుసంధానం చేసి వాళ్ళతోటి మాట్లాడించడానికి చూద్దాం. ముందు ఆదిసత్వ BiPC ఈయన ఏంటంటే చూడడానికి అలా ఉన్నాడు, ఆ బ్లూ షర్ట్ లైట్ బ్లూ షర్ట్ వేసుకొని BiPC సీట్ తీసుకున్నాడండి. అటు ఇంజనీరింగ్లోనూ ఇటు మెడికల్లో రెండిట్లో ర్యాంక్ వచ్చేసింది. మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ రెండిట్లో ర్యాంక్ సంపాదించి నాకు ఇష్టం మెడికలే కాబట్టి నేను మెడికల్లో జాయిన్ అయిపోతానని ఇంజనీరింగ్ పక్కన పడేసి మెడికల్కి వచ్చి గాంధీ మెడికల్ కాలేజీలో మెడికోగా చేస్తున్న ఆదిసత్వని ప్రేమగా స్టేజీ మీద 2 మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా పిలుస్తున్నాం. Good morning, everyone, respected VC ma'am, principals, teachers, students, and all the parents present here. It feels truly special to be standing here after all these years. I used to be part of the crowd there sitting all those years ago, and then now being here truly gives me a scale of the impact that Vignan has had on my life. It helped me shape myself as a person, a friend, a student. These grounds, these corridors, all of these classrooms hold fond memories for me and all the years I spent here. I want to thank my teachers who pushed me to improve, believed in my potential, and nurtured it. They forgave my mistakes and celebrated my accomplishments. Without them, I wouldn't be where I am right now. They taught me kindness, they taught me compassion, they taught me patience, and they helped me so much with who I am right now. The extensive sports facilities and co-curriculars meant that there was never a dull moment in the school. All my free time I spent on these grounds playing sports or in the library. Even after passing out, Vignan has helped me shape a lot of my decisions. The reason I took BiPC is because of my love for math and science that I discovered here in Vignan. And my literary skills that I developed here have also helped me open up opportunities that I otherwise would not have had. Finally, to the students, I want to say, once time passes you by, the only thing you'll have left are your memories. So you should cherish your friends, cherish your teachers, cherish your time you have here because it comes only once. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, sirs. My NEET rank was 9,000 something. My J rank, I got mains was 99.08. That's it. Advanced, I didn't get a rank. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ ఆదిసత్వ. తర్వాత జీవి సాయి కిరణ్ ఐఐటి మద్రాస్లో చాలా ప్రతిష్టాత్మక చెప్పుకుంటాం కదా. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఐఐటి మద్రాస్ అంటే చాలా గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్గా. సో జీవి సాయి కిరణ్ పిల్లలకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడో విందాం.
First, good afternoon, everyone present here, respected VC ma'am, guests, teachers, dear parents, and my young friends. For it's an honor to be here actually for this afternoon. It's been quite a long. I've been here to school. So I passed out my 10th class here, currently pursuing studies at IIT Madras. It's always good to be here in this school actually with my friends. Made very good memories with my friends as well as with the teachers. So always happy to be back here. Here, what the school actually support me during my school time in the 10th class. We were actually after coming after lockdown, so it's a new start. So teachers were very supportive here. The curriculum was also flexible so that we don't miss physical fitness and all those stuff along with our studies. The curriculum here also integrates reading skills, communication skills, along with co-curricular activities, so that student develops his personal life and also his reach academic excellence to achieve whatever his goals are. So they'll be giving many assignments we think in the school, but actually they'll help you a lot for whatever to gain the knowledge that you require for solving or understanding concepts. Then the hands-on experience, experiments, and demonstrations also will help us better understand things, how they actually work in the real life, which develops our thinking for new modern technology or maybe new ideas. So it's always better to have such an environment where students can learn. So finally for the students, work hard for whatever you want to achieve here. Spend some good time with friends, make good memories, along with studies. Studies are also important for you. So yes, have good memories here. Go back happy. Thank you. Thank you, ma'am. థ్యాంక్ యూ సాయి కిరణ్. ఈ కార్యక్రమానికి పూర్వ విద్యార్థిగా కూడా ఇంకొక సిఇఓ, వైజాగ్ సిఇఓ గారు వచ్చారు. విజ్ఞాన్ బిట్స్ అంటే విజ్ఞాన్ నుంచి ఆ రోజుల్లో బిట్స్ పిలాని అంటే విజ్ఞాన్ అంటే బిట్స్ పిలాని లాగా ఉండేదన్నమాట. ఆ బిట్స్ పిలానీలో సీట్ సంపాదించి రుద్రమ మేడం బ్యాచ్ మేట్ అనుకుంటా. కాబట్టి మళ్ళీ విజ్ఞానికే ఎంప్లాయీగా వచ్చి వైజాగ్లో సిఇఓగా బాధ్యతలను తీసుకొని చాలా గొప్పగా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి శ్రీకాంత్ గారిని స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆయుషి శ్రీకాంత్ గారికి బొకేతో స్వాగతించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆయుషి. ఇంకా పిల్లలు ఏమేం చెప్తారో యాక్టివిటీస్ గురించి, ఇక్కడున్న కరికులం గురించి, మొత్తం దేశంలో వాళ్ళందరినీ మీకు పరిచయం చేస్తున్నామండి. ఐఐటి బాంబే శిషిర్, ఐఐటి బాంబేలో సీటు సంపాదించినటువంటి శిషిర్ తన అనుభవాలని ఏం చెప్తాడో చూద్దాం. So, good afternoon everyone. I would like to wish respected Rudrama Devi ma'am, the chief guest, all the teachers, parents, students and all the non-academic staff also. So, they asked me to guide the students and parents about the IIT JEE Foundation and the preparation about how it should be during the 11th and 12th. So, according to me, if you ask me, I think cracking JEE is not about only those 2 years. But it is about how you hello hello
Yeah. Check. Karthik. Yes. The preparation is not about the 2 years, that is 11th and 12th, but it is about how you build your reading habits and preparation habits from your childhood. In Vignan, they help us to read textbooks thoroughly, and I think this is one of the most important habit that all the students should inculcate in their preparation, because in JE, at least as far as chemistry is concerned, I think reading textbook is a very important thing, because according to me, nothing outside NCRT will be asked in either JE mains or JE advanced. So reading textbook thoroughly and understanding the concepts from the basics is one of the most important things that every aspirant who wants to crack JE should inculcate in their preparation. And the another important thing is regularly solve different types of question papers. I think our coordinators and teachers give you variety of papers, including various questions from all the chapters, and they actually do a lot of hard work in preparing these question papers. They expose you to different types of questions, etc. So these will be like analytical type, conceptual type. They increase your understanding skills and analytical skills. This will help you a lot in your JE preparation, because JE is something which will not test your memory skills, but it will test your application skills. So you need to be ready. You'll always have new questions where you don't know anything, but you have to still think, analyze, and try to attempt it. This thing will be taught to you in Vignan, because they help you to analyze. They make you ready for handling new questions which you have not seen before. So I think these two habits are very much helpful and are taught in Vignan. And one of the greatest advantage that Vignan gave me was like it helped me to prepare for JE. Like it gave the mindset to prepare for JE. See, JE is something that JE is something which, apart from your memory skills and IQ levels, you also need to have strong mental power, and this mental power is supported by Vignan. It helps you to grow mentally and physically. So this mental power will help you to maybe maintain your confidence in your JE preparation, because there will be some times, like I had times where I got 5 marks out of 16 physics. So at those times you have to be very strong, and you have to maintain your confidence. You should not get down. The most important thing in JE preparation is to maintain your confidence. So that thing is also taught in Vignan, which will be more helpful in JE preparation. So one last thing, maintain your confidence and be focused. Like I know many of you are used to social media like Instagram, so try to avoid this at least for next 2 years. After the 2 years, I think you can enjoy how much ever you want, but at least for next 2 years, try to avoid this social media. Thank you. థ్యాంక్ యూ శిశిర్, చాలా మంచి విషయాలు చెప్పావు. పాపం పేరెంట్స్ అందరు కూడా క్లాప్స్ కొడుతున్నారు. సోషల్ మీడియా కొంచెం వాడకండి బాబు. 2 ఏళ్లే కదా మీ కెరీర్ కోసం పేరెంట్స్ ఇంతమంది ఇట్లా ఎదురు చూస్తున్నారు కదా, ఒక 2 ఏళ్ళు దాన్ని పక్కన పడేస్తే తర్వాత జీవితం అంతా మీదే, రైట్? సరే, ఈరోజు మనకి ఇట్లాంటి వాళ్ళు, ఇప్పుడు మీకు శిశిర్ లాంటి వాళ్ళు, ఆదిసత్వ, సాయి కిరణ్ లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారండి. కాకపోతే మన కార్యక్రమం కెరీర్ కౌన్సిల్ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతోటి కూడా మొదలు పెట్టాలంటే కొంచెం పీపీటీ లాంటివి ఇక్కడ చేయవలసి ఉంటుంది మీ అందరికీ అర్థం కావడానికి. స్టేజ్ మీద అతిథులు ఉంటే మీకు ఆ పీపీటీ చూడడానికి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ రావచ్చు అని అతిథులను మనసారా మీ గ్యాలరీ, మీ సీట్లలో కూర్చోవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈలోపుగా వీళ్ళు ఇప్పుడు ఐఐటి చదువుతున్న వాళ్ళు, మెడికోలు, చాలా ఏళ్ల క్రితం, ఇందాక చెప్పాం విజ్ఞాన్ 50 ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఉందని, ప్రపంచమంతా కూడా లీడర్లుగా విజ్ఞాన్ పూర్వ విద్యార్థులు ఉన్నారు. వాళ్ళ మొన్ననే అంటే జూనియర్ కాలేజీలు వాళ్ళు వదిలిపెట్టి చాలా ఏళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా తమ చైర్మన్ రత్తయ్య గారిని విజ్ఞాన్
ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని అలాగే తమ లెక్చరర్స్ని టీచర్స్ని తలుచుకుంటూ వాళ్ళు ఇక్కడ రాలేక కొన్ని ఏవీలు రూపంలో మనకి అందిస్తున్నారు. సో విజ్ఞాన్ స్టూడెంట్స్ అలుమిని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళది ఏవి రూపంలో చూద్దాం. My name is Fani Sama. I'm one of the founders of Red Bus. I studied in Vignan during 96 to 98 in the junior college. And I can confidently say that they were one of the best days of my life. We had great teachers, fantastic facilities, lovely food, and inspiring speeches by our beloved Rataya Garu. One of the best things for me that has happened at Vignan are the talks given by Rataya Garu. I used to look forward to them. They really changed my beliefs and form my values. They form the core of what I am today, besides the subject knowledge. Many of my leadership principles are based on the speeches that Rataya Garu gave. I'm always grateful and indebted to the fantastic institution that Rataya Garu has built. Thank you so much, Rataya Garu, for helping many students like me. We are always indebted to you. Thank you. నేను డాక్టర్ అవినాష్ తిప్పని, డైరెక్టర్ అండ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఆఫ్ ప్రతిమా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఆరపల్లి, వరంగల్. ఈ రోజు విజ్ఞానం గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. 30 years బ్యాక్ 93 to 95లో నేను వడ్లముడి క్యాంపస్లో BiPC చదివాను. సో విజ్ఞానంలో జాయిన్ అవ్వడం కూడా చాలా టఫ్గా ఉండేది. సో ఆ రోజు నేను విజ్ఞాన ఎంట్రన్స్లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. అయినా కూడా మన రత్తయ్య గారు నాకు ఈ విద్య భిక్ష పెట్టారు. విజ్ఞానంలో జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మెడిసిన్ సీట్ వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో ఆయన సహాయం చేయకపోతే ఈ రోజుల్లో నేను ఈ లెవెల్లో ఉండేవాడిని కాదు. సో యుగానికి ఒక పురుషుడు అన్నట్టు డెఫినెట్గా ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్లో మాత్రం మీరే యుగ పురుషుడు సార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మీ శిష్యుడు నేను చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. మీరు ఆ రోజు మీ క్యాంపస్ ఆ ఇన్స్పిరేషన్ చూసిన తర్వాత నేను కూడా ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో వరంగల్లో ఈ పెద్ద క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా. సో సొసైటీకి వి షుడ్ గివ్ బ్యాక్ అనేది మీరు నేర్పించింది సార్. సో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ యూ. సో వీళ్ళిద్దరే కాదండి, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తోంది కదా, కేజీ నుండి పీజీ వరకు అంటే ఒక తరం. ఇప్పుడు ఐఐటి మెడికో చదువుతున్నారు. వీళ్ళు ఆల్రెడీ చదివి ఏ పొజిషన్స్లో ఉన్నారో ఫణీంద్ర సామా గారి గురించి మీకు తెలిసి ఉంటుంది. చైర్మన్ సారి ఆ ప్రేరణతోటి రెడ్ బస్ ఒక యాప్, అది అప్పటిదాకా లేనిది. ఇప్పుడు మాకు అభి బస్సు ఏదైతే ఉన్నారో సుధాకర్ గారు, అట్లాగా రెడ్ బస్ అనేది ఒక యాప్ కొత్తగా, అంటే సమాజం యొక్క అవసరం ఏముందో, సమాజానికి ఏం కావాలో గ్రహించి ఆ అవసరాన్ని అవకాశంగా మార్చుకోవడం అనే ఆ చైర్మన్ సార్ ప్రేరణ నుంచి పుట్టిన ఉత్పత్తులు అనమాట వీళ్ళందరూ. కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఇలాంటి చూద్దాం వీలు వెంట. భావజ్ఞ రెడీగా ఉన్నావా తల్లి? ఈ అమ్మాయి బుడి అడకలతో, అంటే ఎల్కేజీలో బహుశా విజ్ఞానంలో వచ్చిందండి. చాలా చిన్న పాదాలతోటి ఎల్కేజీలో వచ్చి 10th అయిపోయి తర్వాత ఇప్పుడు ఒక మెడికోగా మళ్ళీ విజ్ఞానంలో అడుగుపెట్టింది. మొత్తం విజ్ఞానంలోనే తన స్కూల్ అంతా కూడా జరిగింది. భావజ్ఞ పిల్లల్ని ఉద్దేశించి ఏం చెప్తుందో మెడికో గారు రండి. Good afternoon, Rudrama ma'am, respected teachers, parents and students. Yeah, I'm a former student of Vignan Botry. My journey started in 2008 when I joined as an LKG student. So I can proudly say I had an amazing journey of 12 years here. And I'm always grateful to Vignan for its strong academic base and disciplined approach. And one of the most greatest strengths of Vignan is its systematic foundation program. Like right from our beginning, like right from lower grades itself, they have a structured plan and we'll read accordingly. And also apart from textbooks, preparatory material, worksheets, everything. So that on daily basis, we can solve those worksheets, and whenever we have some doubts, we can clear it next day. And also many exams like Olympiads. When I was from like 4th class itself, I started
Yeah, so those Olympiads also increased my analytical thinking, like which is very important to attempt any competitive exam like NEET. And I always thankful and I'm very grateful for my teachers who are always very helpful. They guided me whenever I required some support, and also whenever I attempted my exams, they told where I was lacking so that I can cover those areas and further strengthen my confidence. పాస్ అయినప్పుడు స్టేట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ర్యాంకు 496 మార్కులతో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించి 10th క్లాస్లో ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ చదివినటువంటి వైష్ణవి. నువ్వు వస్తే మైక్ సెట్ అయిపోతుంది వైష్ణవి, కొంచెం వస్తావమ్మా? Hello. Good afternoon, one and all. I'm Polu Vaishnavi Reddy, a former student here at Vignan. From a timid young girl in 4th grade to a confident 10th grader who have achieved 496 of 500, I believe that Vignan played an, in fact, very significant and vital role in my journey so far. To all the teachers who have supported me today, till this moment, I especially would like to express my sincere gratitude to them all. Throughout this journey, I have faced multiple setbacks, but with their help, I have been able to face every one of them. With their stillness, they have anchored me with all of their patience and helped me develop myself in ways I couldn't believe. Here at Vignan, each of the lessons are unique in their own way. Every teacher gives their best to make the teaching experience a memorable incident in every student's life. In Vignan, the teaching itself involves active interactions of the students. Having been a part of this myself, I believe that this interactive classes help the students further in their lives. Be it the interactive classes or the discussions throughout the school life, debates in social or experiments in science, every step of the way our teachers have stood by us. Be it from SFA championships in sports to academic success throughout our life, I believe Vignan holds a very special place in this all. And I also assure you all that with the proper guidance, just like me, you'll be able to drive yourself for the better version of yourself. And with all the support and encouragement I've received from my teachers, I believe that you can achieve whatever you dream to be. I thus would like to encourage the students to further take up whatever opportunities that come their way and do their best to perform well. I thus sincerely thank my students and all the Vignan School management for giving me this wonderful opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ వైష్ణవి. ఇంకా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కానీ మనం ఈ విధంగా పిల్లలు తయారవ్వడానికి వెనకాల విజ్ఞాన్ ఏం చేస్తోంది, పేరెంట్స్గా మీరు ఇంటి దగ్గర మీ పిల్లల గురించి మీరు వాళ్ళ మాటల గురించి కొన్ని తెలుసుకొని ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ కానీ చాలా సీనియర్ టీచర్స్ ఏ విధంగా విజ్ఞానంలో ఈ విద్యార్థుల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు, విజ్ఞానికి మిగతా సంస్థలకి ఉన్నటువంటి ఆ భేదం ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి వీసీ మేడం మాటల్లో తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. స్టేజ్ మీదకి రుద్రమ్మ మేడం గారిని సాధారణంగా మళ్ళీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ బాగున్నారా? సాటర్డే మధ్యాహ్నం కొంతమందికి వర్కింగ్, చాలా తక్కువ మంది వస్తారేమో అనుకున్నాను, కానీ అందరూ వచ్చారు. అందరూ ఓపిక చేసుకొని ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. నా కృతజ్ఞతలు, నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మీ అందరికీ. అలానే మీకు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు పట్ల ఎంత బాధ్యత ఉంది అని మీరు ఇంత దూరం వచ్చినందుకు అర్థమవుతుంది. అదే బాధ్యత మా అందరి మీద కూడా ఉంది. దే ఆర్ ఎట్ ద క్రిటికల్ జంక్చర్.
ఏ రోడ్ తీసుకోవాలి, ఏ కాలేజ్ తీసుకోవాలి, ఏ స్ట్రీమ్ తీసుకోవాలి, ఏ కెరీర్ తీసుకోవాలి, తీసుకున్న తర్వాత ఏమేమి కన్సిడర్ చేయాలి తీసుకోవటానికి అని సెకండ్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ హియర్. అందుకని మీరు అందరు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎనీబడి హూ డజంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు హియర్, హూ డు నాట్ నో తెలుగు హియర్? Okay, I'll conclude for you in English. So, exam in May. Few of you might be knowing the parents, few of you might not be knowing. The improvement exam in May, again. So, ఎవరైతే ఫిబ్రవరిలో పిల్లల స్కోర్ అంత బాగా రాలేదు, అనుకున్నంత రిజల్ట్ రాలేదు, ఫస్ట్ టైం ఆపర్చునిటీ ఈజ్ గివెన్ టు ఇంప్రూవ్ దట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే. మార్చ్ 7th ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మార్చ్ ఎండ్ దాకా టైం ఇస్తారు. ఈ లోపల మన పిల్లలకి ఏవైతే ఫిబ్రవరిలో అటెంప్ట్ చేశారో వాటిలోనే మళ్ళీ రిపీట్ చేసే అవకాశం ఉంది. వాటిలో ఏ ఎగ్జామ్లో నేను మళ్ళీ రాయాలనుకుంటున్నాను డిసైడ్ అయ్యి అప్లై చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. బట్ ఐఎమ్ 100% కాన్ఫిడెంట్ దట్ నన్ ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్ వుడ్ నీడ్ దిస్. మన పిల్లలకి అవసరం లేదని ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే ద రీజన్ బీయింగ్, నెంబర్ 1, ఇందాక వచ్చిన శిశిర్ అనే అబ్బాయి చెప్పాడు, IIT మెడ్రాస్లో సీట్ వచ్చిన అబ్బాయి. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హర్డ్ హిమ్, రైట్? సో 10th క్లాస్ ప్రిపరేషన్ 10th క్లాస్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎర్లియర్ క్లాసెస్, మేకింగ్ దెమ్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ తరోగా టెక్స్ట్ బుక్ రీడ్ చేయటం, ఎక్సర్సైజెస్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు సాల్వ్ చేయటానికి హెల్ప్ చేయటం, వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చేసుకునే విధంగా. అలానే ఎగ్జామ్స్, మీ అందరికీ తెలుసు విజ్ఞాన్ ఎగ్జామ్స్ 3rd క్లాస్ SA1 అయినా 3rd క్లాస్ SA2 అయినా ఈజ్ ఆన్ పార్ విత్ ద 10th క్లాస్ బోర్డ్. సో ఈ రిగర్ వాళ్ళు చిన్న క్లాసెస్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేశారు కాబట్టి ఐ డు నాట్ థింక్ 10th క్లాస్ బోర్డ్ విల్ బి బిగ్ ఇష్యూ ఫర్ దెమ్. ఓకే, so the foundation from the earlier classes is so thorough for every child here. It's just not the preparation of 1 year, it's just the preparation of all those years. And the next important thing is, next dan tarvata ee year, particularly in 10th class, in the month of January itself we have started their 10th class, okay, giving them a head start, giving them an early start, giving them enough time to do this 10th class. We have started quite early, and from then onwards also we have given time, sufficient time for each and every chapter, understanding the weightage it has. మీ అందరికీ తెలుసు 9th topics will be repeated in the 11th class and the 10th topics will be repeated in the 12th class. ఏ టాపిక్స్ ఫౌండేషన్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా జరిగితే వాళ్ళకి 11th and 12th ఈజీ అవుతుంది అని కన్సిడర్ చేసుకొని, వెయిటేజ్ చూసుకొని, డిఫికల్టీ ఆఫ్ ద టాపిక్ చూసుకొని, దే హ్యావ్ గివెన్ స్టిపులేటెడ్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఆఫ్ ద 10th క్లాస్ అండ్ హ్యావ్ డెల్ట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఎంత డీటెయిల్ పాసిబుల్ అయితే అంత డీటెయిల్గా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో, వాళ్ళు చూసే రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో, అప్లికేషన్స్తో, విననెమ్మటే క్లాస్ విననెమ్మటే గుర్తుండే విధంగా వాళ్ళు ఈ క్లాసెస్ చేశారు. ఇందాక వరలక్ష్మి గారు కూడా చెప్పారు, హౌ am I so confident that they have done all this is because I check particularly each and every teacher's micro plan. So if they are making it easy for the child or not, I purposefully sit and work with each teacher, so I am confident that they have done enough exercise. Most of the parents complain to kuda ade, మా పిల్లలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చదవట్లేదండి, మా పిల్లలు సీరియస్గా లేదండి అని చాలామంది వచ్చి చెప్పారు నాకు పీటీఎంస్లో కూడా. ద రీజన్ వై యూ ఫీల్ దట్ వేస్, వాళ్ళ లెర్నింగ్ చాలా వరకు అర్థమైనప్పుడు స్కూల్లోనే అయిపోతుంది. వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ బట్టి పట్టక్కర్లేదు, మళ్ళీ దాని మీద కూర్చొని యుద్ధం చేయక్కర్లేదు. మనం ఎప్పుడైతే క్లాస్ సరిగ్గా వింటామో అక్కడే మ్యాక్సిమం లెర్నింగ్ అయిపోతుంది. దే ఆర్ వెరీ జాయ్ఫుల్, వెరీ అండర్స్టూడ్. So they enjoy that process. That's why most of their preparation is over in the explanation itself.
by the month of August itself, 50% of their preparation is over. Then the first, and then for ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ క్లాస్ విన్నారు వినలేదు అనే డౌట్ ఉంటే again after each chapter a chapter wise test is conducted, and each chapter for each child it is analyzed again. బాగా వచ్చిందా, అనుకున్న మార్కులు వచ్చినాయా, రాకపోతే పిల్లాడు ఎక్కడ మిస్ అయ్యాడు, మళ్ళీ ఆ చాప్టర్ ప్రిపరేషన్ 10th అగైన్. ఈ లాస్ట్ 3 monthsలోను 4 monthsలోను చేసింది కాదు. January 1st day నుంచి they are preparing for the board exam. They are writing every test as if they are writing for the board exam only. So chapter wise test chesi again analysis and then do the revision. After that first revision is done in the month of September, and whatever they've missed in the first revision, ఎక్కడైతే మళ్ళీ పోయినాయి, ఎక్కడైతే మళ్ళీ వాళ్ళకి అచీవ్ చేయలేకపోయారు, వాళ్ళ వీక్నెస్ని మళ్ళీ ఐడెంటిఫై చేసి November 1st to November 7th, immediately after Dasara, after finishing the 100% portion, that again topics are covered. I guess most of you know, right? And one last time, the second revision is given from November 10th onwards till December 27th, our first pre-final. So for the entire country, the board exam may be on February 17th, but for Vignan children, the board exam is on December 27th itself. అందుకని నేను ఫిబ్రవరి డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకు తెలిసినంత వరకు December 27th their first 29th, okay, 29th itself is their first pre-board. So their first pre-board itself is their first board exam, is their final exam. Their preparation is 90% done by this time. After this is done, after this board is done, whatever presentation skills, time management they've missed during this time will only be worked with the help of sample papers from December 27th to January 27th again. And only that time, 1 month time, a sample paper solve cheyadaniki 4-5 papers solve cheyadaniki saripothundi. Solve chesin tarvata, once these papers are all solved, this board exam what they are doing from February 17th is as good as any of these exams they have attempted till now. ఇప్పుడు దాకా ఏ ఎగ్జామ్స్ అయితే అటెంప్ట్ చేశారో, ఇన్ని శాంపుల్ పేపర్స్, ఇన్ని ప్రీ బోర్డ్స్, 2 ప్రీ బోర్డ్స్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ కూడా will be as easy, will be as good. ఇంతకంటే డిఫికల్ట్ పేపర్, ఇంతకంటే క్రిటికల్ పేపర్, ఇంతకంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ they cannot prepare. That's why they'll be confident. So please don't worry. Okay? Understood? So next, all this work, I am sure most of you know, they have done without compromising on most of the extracurriculars. Anni and Chappanu, yes, there are few games period that are cancelled here and there, but they could participate in MUN. They could participate in annual days. They could participate in their sport. Most of them, we haven't let them compromise. We have balanced both of them equally, right? So this is what entire work throughout the year teachers have done, the school have done. So now the important question is, what should as a parent I should do? What as a parent I should do in this last leg, right? In the last few months, if my child has to ace really well in the final exam, what do I have to do? So first and foremost, your responsibility is, ఏమి చేయదండి, నేను మిమ్మల్ని ఏమి ఎక్కువ అడగట్లేదు, send children to the class. Send children regularly to the school till the last exam. మేము వేరే స్కూల్స్ లాగా ప్రిపరేటరీ హాలిడేస్, ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎగ్జామ్స్ హాలిడేస్ ఇవేమీ ఇవ్వట్లేదు పర్పస్ఫుల్లీ, బికాస్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎట్ హోమ్. మీరు వర్కింగ్ అయితే there is nobody to monitor the children at home, right? And there is nobody to bring in that seriousness at home. There are always screens which they cannot avoid. So considering all this, we are holding our children till the last exam. మా ఫ్రెండ్స్ రావట్లేదు, ఎవరూ రావట్లేదు, నేను నా అంతటి నేను ప్రిపేర్ అవుతాను, టీచర్స్కి టైం వేస్ట్ అవుతుంది టీచర్స్ చెప్పేది వినటానికి. మీకు ఇలాంటి కన్సర్న్స్ ఏమన్నా ఉంటే
మీరు వచ్చి ప్రిన్సిపల్తో మాట్లాడండి. ఓకే, నాకు for my child, he wants or she wants exclusive time for preparation. Please don't make him part of the schedule. They'll give that exclusive time, but make sure he's under observation. And most of you know, in all these branches, vice principal, principal spend 60% of their time with the children only. That's why no CBSE school in entire city has high strength in 10th compared to first class except in Vignan. We all feel here that every child is like our own child. Every topic, every point, every difficult question, if he is not able to answer, he is my own child, what would I do? With the same intention, they do the work. That's why I request not make him miss the child even one single day. Easy? Easy? Okay, I hope you will all be able to do it. That's a very easy thing to do. Please send the child. No school will ask it. Preparatory holidays petkondi, meeku బాధ్యత లేదా అనే స్కూల్స్ కానీ లాస్ట్ డే వరకు మేమే చూస్తాము, ఎగ్జామ్కి కూడా మేమే తీసుకెళ్ళి దింపుతాము అనే స్కూల్స్ ఉండదు. మీకు ఇస్తున్నాము అంటే మేము ఆ బాధ్యత నిలబెట్టుకోగలం కాబట్టి అడుగుతున్నాను. సో ప్లీజ్ leave the child with us. And next important thing, they have to prepare in the morning 4:30 to 5:30, fresh hours. They have to formulas, languages, what they have to remember, ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదైతే మ్యాథ్ చేయాలి, కొంచెం ఇంపార్టెంట్. This is a fresh time they have to do. Similarly, post the school hours too. After they come back 6:30 to 7:30, they might want to do extra time, right? Extra, they have to, whatever schedules they haven't finished, what are the portions that are not finished in the schedule, they would want to come back home and do it. So my request to all of you is pre and post school time, give them a distraction free environment. వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ ఎవరైనా కంటిన్యూస్గా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటేనో, లేకపోతే స్క్రీన్స్ యాక్సెసిబుల్గా ఉంటేనో, ఆర్ మనము టీవీ చూస్తుంటేనో, దే విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఫోకస్, రైట్? So I request you to give them the distraction-free environment back at home. And similarly, whether it be scheduled test, whether it be pre-board, anything, you always see the progress, see their marks. Teachers will always keep the progress and will continuously see that they are counseled. But even then, if you feel that, I know I'm shouting because I'm not too sure if the mic is working, so please don't mind my voice. So if వాళ్ళకి ఏమన్నా మీరు అనిపిస్తే ఇంకా బాగా చేయొచ్చు, ఈ చాప్టర్లో బాగా చేయట్లేదు, ఈ సబ్జెక్ట్లో బాగా చేయట్లేదు అని మీకేమన్నా అనిపిస్తే, ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే ఎవ్రీ టీచర్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ టు యూ. యూ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ పుట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, పుట్ యువర్ కన్సర్న్. మీ ప్రాబ్లమ్, మీ కన్సర్న్ని యూ ఆల్వేస్ టాక్ టు యువర్ టీచర్స్. ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ దట్ యునో కాలేజ్లో నేను చెప్పచ్చా, మాట్లాడచ్చా టీచర్స్తో, ఏమీ లేదు. యూ ఆల్వేస్ కెన్ వాక్ ఇన్. మై డోర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ ఓపెన్ ఫర్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ nutritious food and good sleep. This is one important thing you can only do. Make sure that they should not fall sick during this critical time. They should get balanced diet and also sleeping on time. Every day they have to sleep by 9:30 in the evening. They have to sleep by that time so that they are fresh for the entire next day. Make sure that they do not do night outs or talk to the children, talk to friends or go out for functions. Make sure there are no such distractions for them. Because even if one schedule is missed, their last leg they are in, they'll miss this portion for the board, right? They'll miss this schedule for the board. That's why I request you to give good nutritious food. And again, here, few of the mothers may be working and may not be able to give sufficient food. మేము చేసింది నచ్చట్లేదండి, మేము చేసింది తినట్లేదండి, వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళనే రాసి ఇవ్వమనండి, వాళ్ళనే డైట్ చార్ట్ చేసి ఇవ్వమనండి వీక్ అంతా. ఆర్ మేము ఇంకా హాట్ మీల్స్ సర్వ్ చేయలేము అనుకుంటే, I am providing them meals for 9th and 10th children of Nizampet here in the campus. So you can opt for that. Just to help all those mothers if you need help, if you cannot do it.
Next, physical activity. Again, many parents have misconceptions because board exam is there. They should not play, they should not go out. But again, times are changing. But I hope all of you know by now, as long as they are physically active, they are playing, they are going around, they are physically engaged, their hormones will settle down, their stress will come down, and inka ekku perform chestaru exams lo. It's a misconception that if they play, they perform less in exams, but no, they'll be able to focus better, they'll be able to perform better because their hormones are all settled, and this is their growing phase. Ee subject gurtunna gurtundakapoyina, their muscles, their bones, what they've built today has to work for another 80 years. It has to be strong, it has to be robust. So please don't compromise on that physical activity. 1 hour every day, encourage the student to go out and play. And as we were discussing, during teenage, 9th and 10th class particularly, it will be odd if they don't be rebellious. Nakanta telsu, నేను ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాను. ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఇఫ్ దే డోంట్ సే నాకు నచ్చిన హెయిర్ కట్లోనే నేను ఉంటాను. ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఇఫ్ దే డోంట్ సే నాకు నచ్చిన బట్టలే నేను వేసుకుంటాను. దట్స్ హౌ దే హ్యావ్ టు బీ, దట్స్ దేర్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ cocoon. So this is all very normal, but at the same time all of you have to understand they are also very, very need of reassurance that you can only provide. They are also underconfident among their peer group. So you can only reassure them in their abilities, in their marks, everything they doubt themselves. So you keep reassuring all the children that yes, you will do well. You get the desired marks. You will top well. Instead of comparing with the other children, వాడికి వచ్చింది నీకు రాలేదు, సేమ్ ఫీ కడుతున్నాను, నీకు బుద్ధి లేదా, నీకు తిండి పెట్టాలా, ఈ కాకుండా. So if we say positively that they can do it, if you believe them that they will do it, they will do it. Okay, so hope you will all remember that. And last but not the least, one last suggestion to all the parents is, as I said, little bit of rebellion, little bit of outspokenness. మొన్నటిదాకా ఇలా మాట్లాడట్లేదు, ఇప్పుడు ఎదురు మాట్లాడుతున్నారు. This is all common. But beyond all that, if you feel they have any erratic behavior, they are spending too much time alone, they are spending too much time on the phone, they are waking up in the night and talking to, if you see any of those erratic behavior, you please get back to us at the earliest possible, because teachers spend more time with them, they know the mindsets, they know their friends, they know what storm they are going through. They'll be able to help them. Okay? So request you all the parents to please understand this and definitely help us in this journey. మీరు ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు ఏ ఒక్క రోజు కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు, ఎందుకు 7ంటికి రావాలి, ఎక్కడ బస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఏ ఒక్క రోజు క్వశ్చన్ చేయలేదు. ఇది మా ఇన్స్టిట్యూషను, ఇది తప్పకుండా మా పిల్లల్ని బాగా చూసుకుంటుందని నమ్మకంతో ఇన్ని రోజులు ఉన్నారు. సో ఆల్ దిస్ డ్యూరింగ్ దిస్ last leg also, I hope you will extend the same cooperation to the teachers and also to the children. Okay? So to all those parents who do not know Telugu, what I've said is you already seen their exam dates. Few children, most of the children might be confident by this time because of the many revisions and the many exams they have taken, but few children might feel little underconfident. But that's why I've told the process what we have gone through till now. I hope all of you have seen it clearly on the PPT. So they have done right from the foundation. To just recap, from the foundation with the real-time examples, they have read the textbook thoroughly. They have gone through every concept, and after that in the 10th class they had a very early start, and then in the head start also, after having a head start also, they had chapter-wise test. In chapter-wise test, if they didn't do well somewhere, ekkadaina baga cheyakapote, they had again the revision of that chapter. That's how they have done from the beginning till now, till August. And in the August, they had first revision, and in this first revision,
Again, the entire syllabus, 70% syllabus is covered, essay 1 is conducted, and in this essay 1 marks, if somebody couldn't do well, they had, again, what weak areas are there, they've identified them and had a quick revision between November 1st and 7th. And the entire portion, the second round revision has started from November 10th onwards. And the first pre-final is on December 27th. So for us, it is the final board exam. Their children are preparation of 90% is done by this time. 90% preparation is done by this time, and after December 27th, they will only work on the time management, on the presentation skills, and 5% here and there, if they have any problem anywhere, ఏదైనా కాన్సెప్ట్లో ఇంకొంచెం, if they need any more detail, they'll be working in that month. That's what they have done. And as a parent, what you have to do, I have clearly explained. Just make sure they sleep on time, they come to the school regularly without missing even a single day. And if you find any erratic behavior, please get back to the school as early as possible. Easy? Okay. Now, what we have to do, the second part is, yes, 10th is over, what we have to do, what my child has to do post the 10th class. What are the different options we have after 10th class? These are the different options we have after 10th class: MPC, BiPC, CEC, MEC, HEC, different subjects, and what are the different courses that we can go to after this. Vocational courses and polytechnic is for the children who want to get employment very soon. That's why most of our children would not opt it. The remaining all courses, definitely our children can choose any of them basing on their interest level. And more on this, which stream to choose, what they have to choose, our chief guest is going to give you in detail. So I'm not spending more time on this, but there are few misconceptions before choosing a stream. Before choosing a particular stream, what stream I have to choose, there are several misconceptions. First one is, I haven't decided anything. నేను ఏమీ డిసైడ్ అవ్వలేదు ఇంకా. Is it fine? Actually, it's absolutely fine. 99% of the children are still not sure of what they want. They'll only know after 2 years. So it's okay if they do not know anything. So what stream we have to choose? If they are not sure of what they have to take, then always the best option is MPC. Because except medicine, all other options are open for them. Every other option can be pursued if they take the MPC. My child is weak in mathematics. And here one more thing is, yes, my child does not know what he takes. So you can help him to tell them these are the options available, but do not force the child because somebody is taking IIT advanced, you have to take, somebody else is taking NEET exam, you have to take too, you have to farewell too. Do not force. It's okay to guide them because most of the children are lost. You should be there to advise them, but do not understand his interest, understand his capability, then make a choice. And the next question is, my child is not good in mathematics. So that's why I've chosen BiPC. Mathematics is there even in physics and chemistry of BiPC. And please try to understand, getting a pass mark in math in MPC is far more easier than taking a BiPC, not getting a seat in medicine and settling. Medicine రాకపోతే సెటిల్ అవ్వటం చాలా కష్టం ఎంపీసీలో mathematics పాస్ అవ్వటం కంటే. So try to consider that one. That doesn't mean that he should not pursue. If he has interest, definitely he can pursue, but I am telling you the pros and cons. Similarly, MEC, CEC, artificial intelligence వస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్కి భూమ్ పోతుంది, ఫ్యూచర్ లేదు. That's why my child would be interested in going MEC and CEC. Again, please do remember, MEC and CEC who qualify for the CA final is only 10%. 10%. Remaining all will have to do accounting and clerical jobs. But minimum software pay is much far higher than that one. So if your family has chartered accountants, if your family has doctors, if your family has lawyers, and you are sure of which profession you have to pursue, then you can choose for this
options. Otherwise, the safe net is always MPC. Okay, and similarly for HEC also, there are not very good colleges that are offering it. మీరు అనుకోవచ్చు మా అబ్బాయి ఐఏఎస్ చదవాలనుకుంటున్నారు, సివిల్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు, గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలనుకుంటున్నారు, సో షల్ ఐ ఆప్ట్ హెచ్ఈసి అని. Again, I am telling you, most of the civil servants today, 50% of them are engineers. So you are opening up many options, keeping many options open. If it is MPC, again you will do detailed analysis, and our career counselor also will help you go through it. So you can take a very informed choice. And then next one is, ఇప్పటికిప్పుడు అడ్మిషన్ తీసేసుకోకపోతే అడ్మిషన్స్ అయిపోతాయి. టు టెల్ యూ వెరీ ఫ్రాంక్లీ, నాకు గుర్తుండి లాస్ట్ 15 yearsలో ఒక్క జూనియర్ కాలేజ్ కూడా అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ చేయలేదు. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ద ట్రాప్. So they are all based on the commissions. Any teacher, any PRO who's approaching you without any kind of program knowledge, it is because they get their cut, and that's why they are forcing you. You can always take a choice in the month of June. There is no hurry at all. Once you see your child marks, they'll only come running after you. Okay? So let them come after you. Please don't worry. There is no rush. There are always seats available in every intermediate college. Clear? And I don't want the strict corporate culture. That's why I'm putting them in new North Indian colleges. This is new myth that I have seen. So again, I'm telling you, what ranks they are showing you is all that have come from North India. అదేంటండి, సౌత్ ఇండియాలో కదా ర్యాంక్స్ వస్తాయి, ఇంజనీరింగ్ సౌత్ ఇండియాలో కదా అంటే, నార్త్ ఇండియాలో మెనీ స్టూడెంట్స్ టేక్ లాంగ్ టర్మ్, విచ్ ఇస్ నాట్ ద కల్చర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా. దట్స్ వై దే గెట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్స్ ఇన్ North India. Seeing that, please do not join again any of these North Indian colleges, okay? Because most of them are not in a serious mode. మీరు చెక్ చేసుకుంటారు చేర్పించే ముందు, but I am just advising you, when they are not run in the serious environment, the teachers are not motivated to deliver well. If the class is not up to the mark, if the students are not up to the mark, what motivation a teacher has to deliver the class well? కొంతమంది నాయిసీ, ఇండిసిప్లిన్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారనుకోండి క్లాస్లో, the teacher is not motivated enough, right? I am not doubting their program, I am not doubting their success rate. I am only doubting their culture, which please, I hope you will check. Okay? Clear? Okay. So then, the next one is, so because there is so much of murkiness here, there is so much of having no clarity here, we are starting our own IIT advanced and NEET programs from the year 2026. So because there is so much of rupture, there is so much of disturbance here, we would want to address this. Now you already know, మీ అందరికీ already తెలుసు how strong Vignan is at the school level. How strong Vignan is at the higher education level. It got an NIRF ranking of 72 across the nation. It got the ABET ranking, which no college has in the entire country. The higher education, school మీకు తెలుసు, నేను అందుకని చెప్పట్లేదు. We got the state highest in CBSE, the toughest exam again. So why to leave the gap between? So from the year 2026, we are starting our IIT, advanced mains, MSET and competitive coaching. So why didn't you do it till now? What happened? Many of you might ask me. ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు చేయలేదండి? What stopped you? You can ask me. So first thing, many of you might know the legacy of Vignan. మీ అందరికీ తెలుసుండొచ్చు. తెలియని వాళ్ళకి 1977లో ఫస్ట్ టైం ట్యూటోరియల్ కల్చర్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై రవి అనే వ్యక్తి, బట్ దేర్ ఆఫ్టర్ it was more popularized by our chairman, Dr. Laurattaya garu. The first residential private junior college in the entire state of Telangana and Andhra Pradesh was started by Dr. Laurattaya garu. So he understood.
So in this delicate age of 11th and 12th, where they are forming impressions, where they are forming the entire career, where they are forming the value set, it is important to have a very strong base. Understanding that he has started the residential campus in the year 1983, and thereafter first ila IIT coaching ani JEE coaching ani separate ga levandi. First it is all about telling them concept very clearly, rigorously, making them do the competitive coaching, and thereupon they're open to do any competitive coaching. ఏదైనా చేయగలరు. ఇందాక వచ్చిన పిల్లలు కూడా అదే చెప్పారు, మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా. సో కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఇట్ ఈస్ రీఎన్ఫోర్స్, రీఐటరేటెడ్ వెల్, దెన్ దే డూ ద ఎనీ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ వెల్. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద ఏవి most of the children have gotten into the prestigious institutions of the country, whether it be IIT, NEET, NIT, Triple IT, IISc, BITS, Pilani, all of them these children could go to. But in the late 1990s, because of the because of the insurge of many corporate colleges have come, right? So akkada they have started using teachers as PROs, and they started poaching teachers, getting away the teachers. ఇక్కడ మనకి విజ్ఞాన్లో ఎప్పుడు పోచింగ్ చేసినా కానీ దెర్ ఇస్ అ కల్చర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ దెమ్ అగైన్. మళ్ళీ ట్రైన్ చేసేవారు, వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు, ఆ టీచర్స్ అందరినీ. వెళ్ళిపోతున్న బ్యాచ్లు మళ్ళీ అందరూ మంచిగా సెటిల్ అయ్యారు, మంచి ప్రిన్సిపల్స్ అయ్యారు, ఇప్పుడు సార్ కూడా మంచి ప్రిన్సిపల్ అయ్యారు, మంచి పొజిషన్స్కి వెళ్ళిపోయారు, మళ్ళీ చేస్తూ ఉండేవారు. That's not what has stopped. What has stopped is asking teachers to get the children, because they have to fill the so many corporate colleges, which chairman didn't like, and we've started, we put a pause there, and we've started our own schools and our own engineering colleges, pharma colleges, and thereafter the university. We've started expanding vertically. Understood? So now, why again today? Why we are reinventing is, why we are doing it is, now the parent is very smart compared to 10 years ago. ఒక పిఆర్ఓ చెప్పిందో, ఒక టీచర్ చెప్పిందో, ఎప్పుడు కనిపించిన ఒక వ్యక్తి చెప్పిందో నమ్మేవారు ఒక 10 years back. But most of the parents are now educated, especially mothers are educated. Now they have the intelligence to make an informed choice. Trusting that we are doing it again. I hope all of you have understood this, and what are the courses that we are offering and which campus we are doing it is clear here. Nizampet, Mechal campus, A.S. Rao Nagar and Dilshuk Nagar. What are the competitive coaching we are offering? We are offering MSET, IIT Mains, IIT Advanced and NEET. We are also offering in CBSE and IPE, boys residential, girls residential, both we have in this very own campus. Okay? So remaining all are co-ed, and except Mechal, which is exclusive boys residential campus. And then what are the advantages of Vignan? విజ్ఞాన్లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి, మీరు అసలు కొత్తగా వచ్చారు, మిమ్మల్ని ఎందుకు నమ్మాలి అంటే, ఫస్ట్ వన్, ఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ who went back during that 1999-2000, they all have come back and want to rejoin again, because their expectations were different, or maybe because of various reasons, who are doing very well in IIT Advanced and NEET coaching are ready to come back. We would want to take them back, seeing not just their competency, but also their consistency. Those who have worked for long number of years in a particular institution, who have dealt extensively in this advanced and NEET coaching, we are considering them back. And next, మీరు అన్ని చెప్పినవి చేయగలరా అనే క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు. Vignan do not have so many campuses. We have only 4 campuses in Hyderabad. Very limited strength of 300, probably this campus 100 and 100 and 100, right? Put together also 400-500. And Vignan's reputation of not going back, if I don't achieve the result, a parent would not trust me, is a more pressure on us than you, right? So we would want to give our best. ఇప్పుడు CBSE అయినా మీ పిల్లలు మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా చదివిపిస్తారో మాకు బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్, రైట్?
మన సిబిఎస్ఈ టాప్లో ఉన్నాం, తెలంగాణ టాప్లో ఉన్నాం. వీ హ్యావ్ టు కీప్ అప్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ అస్, రైట్? సో the same way in intermediate also, we would not want to just do any superficial work. We would want to ensure, because we have to bank on the ranks, so we will work on it. But again, ranks ఇప్పుడు 400 members, ఆ batch లో 10 members వచ్చినాయి. 10 members got IIT ranks in that entire batch of 2023. What happened to the remaining 390 children? What happened to the remaining 390 children? Nobody answers that. No college would answer that, right? Here, if say in all these 400, say 100 join also, 10 get into the IIT, our focus is equally on the remaining 90 children. On equally parallel institutions like IIT, we have to place them. Whether it be central universities, triple ITs, NITs, all of them we have to put in an equally prestigious institution. That's the target. And always, any of the student, you can ask me, the Vignan's asset is always personal attention to each and every child. We would not let any person go without achieving their fullest potential. Okay? So, limited strength, limited the class size, only exclusively who worked in the IIT, JEE, advanced and NEET faculty, and more focus, equal focus on the middle range and the slow range children also. And more importantly, once you've left with us, it's not done. Periodically, we see that you are updated about their progress and taking your feedback every single time and see that they are doing well. That is also equally ensured. Okay? So this is what is given here. And last but not the least, still many of you feel, why should we trust you? ఇంకా అనిపించవచ్చు, ఎందుకంటే చాలామంది కొంతమంది ఇప్పటికి చాయిస్ చేసేసి ఉండొచ్చు. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ చాలామంది ఆల్రెడీ బొంబార్డింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఐ వుడ్ బి ద లాస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ టు యూ. ఆల్రెడీ చాలామంది కలీగ్స్ చెప్పుంటారు, వేరే పిఆర్ఓస్. నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను, బట్ యూ విల్ స్టిల్ మేక్ అన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్. వై ఐ ట్రస్ట్ దట్ ఇస్, నేను ఎందుకు అది గట్టిగా నమ్ముతున్నానంటే, ఇక్కడ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్కి రండి అని ఫోన్ చేసినప్పుడు విజ్ఞాన్ నుంచి ఫ్యూ పేరెంట్స్ దెమ్సెల్స్ సెట్, విజ్ఞాన్ ఎప్పుడు కాల్ చేయదు కదండి, ఎందుకు చేశారు ఈసారి? Vignan doesn't have that culture. A parent no. That Vignan will never ask a teacher to call for the admission. A parent no. So that's what really shocked me and surprised me pleasantly. So still you have seen 48 years of Vignan's growth. Ekkada service sector lo okka chinna పొరపాటు కూడా చేయకుండా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నది అంటే it is all because of the values and the strive for the excellence it is standing on, right? The same would extend to the course program we are starting in 2026 also. But still, అయినా నమ్మట్లేదు, అయినా మాకుండే కన్సర్న్స్ మాకుంటాయి కదండి. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ కెరీర్ ఆఫ్ మై చైల్డ్. మీరు నన్ను నమ్మద్దు, నేనే మిమ్మల్ని నమ్ముతా. ఇఫ్ ఐ డు నాట్ గివ్ యూ ద రిజల్ట్, if I do not give you the result and the rank, I promise you, I'll refund the entire amount. I'll refund the entire amount of intermediate that you've paid for me. Okay? So, మీరు 5 years, 10 years నాతో జర్నీ చేశారు, పర్సనల్గా చూశారు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సే దట్ మేము ఇక్కడికి వచ్చి నష్టపోయామండి, మేము ఇక్కడికి వచ్చి ఇబ్బంది పడ్డామండి అని ఎవరైనా చెప్తారా? And how many managements can ask that question standing here? ఎంతమంది మేనేజ్మెంట్స్ ఆ క్వశ్చన్ అడగచ్చు? 2 years తర్వాత పిల్లల్ని చదివిపించిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో అయినా ఎంతమంది అడగగలరు? వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఎంతమంది అడగగలరు? సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ బికాజ్ ఐ ట్రస్ట్ మై సెల్ఫ్, ఐ ట్రస్ట్ యూ ఆల్. సో సేమ్ ట్రస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఐఎమ్ ట్రస్టింగ్ యూ దిస్ టైమ్. ఇఫ్ యువర్ చైల్డ్ do not get the rank, I promise you, I'll refund the amount you pay me. And still, ఇంకా for all those middle range children
who do not get the rank in the desired college, మంచి కాలేజెస్లోనే వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇంకా ఆ కాలేజ్ నచ్చలేదు అనుకుంటే, I'll insure you children till he gets the job. I'll get him the scholarship in the university. I'll make sure he get the course in the college, and I'll make sure I'll place him in a correct profession. That much I'll take the responsibility. Okay, so I hope every one of you take, again, all the parents present here, మీరు ఇక్కడ చేర్పించకపోండి పర్లేదు, బట్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు యూ ఆల్ ఇస్ డు నాట్ ఫాల్ ఇన్ ద సేమ్ బ్యాండ్ వ్యాగన్. వాట్ ఎవర్ చాయిస్, మీరు ఏ చాయిస్ తీసుకున్నా మీరు మనస్ఫూర్తిగా మీ చాయిస్ అవనియండి. మీకు ఏదైతే నమ్మకంగా ఉందో అదే తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఎనీ కాలేజ్ యూ గో, యూ చెక్, ఎవరు మాటలో నమ్మకండి. మీరు ఏ బ్రాంచ్లో అయితే చేర్పిస్తున్నారో ఆ బ్రాంచ్లో అడగండి. ఇక్కడ చేర్పించకపోయినా ఐఎమ్ అడ్వైజింగ్ యూ, ప్లీజ్ గో టు దట్ బ్రాంచ్ అండ్ చెక్ ఏ టీచర్స్ చెప్తున్నారు, వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఈ టీచరే మా పిల్లాడికి చెప్తాడా లేదా, కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, వాట్ ర్యాంక్స్ ఆర్ యూ ప్రామిసింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్రాంచ్? లాస్ట్ ఇయర్ ఏ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి ఈ బ్రాంచ్ నుంచి? ఎక్కడో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ కాదు, ఈ బ్రాంచ్ నుండి ఏ ర్యాంక్ వచ్చింది తప్పకుండా అడగండి. నేను అందుకే మీకు చూపించాను. 400 మంది నా దగ్గర చదివిన పిల్లల్లో 10 మందికి ఏ ర్యాంకులు వచ్చినాయో నేను మీకు అందుకే చూపించాను. ఓకే, మీరు ఖచ్చితంగా వెళ్ళినప్పుడు అడగండి ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్లో ఈ బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి, ఎక్కడో వచ్చింది కాదు, ఈ బ్రాంచ్లో లెక్చరర్స్ ఎవరు, ఎక్కడో కాదు. ఒకవేళ మా అబ్బాయికి ఐఐటి అడ్వాన్స్డ్, ఇఫ్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ హీ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్, వాట్ ఈస్ ప్లాన్ బి? ప్లాన్ బిలో ఎవరు టీచ్ చేస్తున్నారు, ప్లాన్ బిలో మీ ప్రామిస్ ఏంటి, తప్పకుండా వెరిఫై చేసుకోండి. 3 క్లియర్? సో ఈ చేసుకున్న తర్వాతే యూ టేక్ ఎ చాయిస్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ కమింగ్ ఆల్ ద వే ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ this program. I am really sorry, here and there was disturbance here because of the mic. I sincerely apologize for the inconvenience. That is not what we wanted, but unfortunately it happened. And thank you all. If you need any help regarding the program, our college principal, Mr. Francis sir, is there round the clock available to you, so you can always approach him. And beyond principal sir also, I am there every day here. మీకు అందరికీ తెలుసుంటుంది, 5 days a week I am here. No management can say that. I am here every single day till 8:30. మొన్న 10 o'clock, ఆ ముందు రోజు 9:30 I am here. నాకు మీరు చెప్పింది చేయలేకపోతున్నారండి, మీరు నన్ను ఎప్పుడైనా అడగచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఏ మేనేజ్మెంట్ ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా ఇన్ని విషయాలు ఎక్కడ పంచుకుంటారండి? 10th క్లాస్ పిల్లల పేరెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, 10th షెడ్యూల్ ఎలా చేసుకోవాలి, ఇంటర్మీడియట్లో ఏం చేయాలి, 10th తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళడానికి పేరెంట్స్కి ఇచ్చే గైడెన్స్ కానీ, ఏం కెరీర్ ఏ పరంగా ఉంది, ఏం తీసుకుంటే ఎలా ముందుకెళ్తారు అనేది ప్రతి ఒక్కటి, అంటే ఇక్కడ చైర్మన్ రతే గారి డాటర్గానే కాకుండా విజ్ఞాన్ పూర్వ విద్యార్థి రాణి రుద్రమదేవి గారు మొత్తం స్కూల్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ వరకు విజ్ఞాన్ స్టూడెంట్గా ఉండి విజ్ఞాన్లో అన్నీ పరిశీలించి మొన్ననే కొండాపూర్లో వాళ్ళ కాలేజీ లెక్చరర్స్ అందరినీ పిలుచుకొని సన్మానం చేయడం జరిగింది మేడము. ఎప్పటి నుంచో విజ్ఞాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆమెకు టీచ్ చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా పిలుచుకొని సన్మానం చేయటం జరిగింది. అది విజ్ఞాన్ విలువలంటే. అదే అభిమానం మీరు కూడా కొనసాగిస్తూ నిజమైన కెరీర్ ఎక్కడుంది, ఏ ఫౌండేషన్ ఇస్తే ఏ విధంగా మన పిల్లలు ముందుకెళ్తారో ఆలోచించుకునే సరైన సమయం ఇదే. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దుతుంది. తర్వాత పిల్లలు చాలాసేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఒక్కసారి రామ్ మనోహర్ ఉన్నారా నాన్న, 10th క్లాస్లో విజ్ఞాన్లోనే చదివి 466
ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ తోటి తను ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నాడు. Good afternoon to my respected teachers, parents, the management, and my dear juniors. I am Pranav Ram, and I'm a proud alumnus of Vignan. First of all, I would like to convey my sincere gratitude to Vignan institutions. Vignan School, this school has literally been my home right from my 9th class when I started my journey at Vignan. And in my 10th class, I scored 493 out of 500. And this achievement is not possible without the support of my teachers, the discipline of the management, and the encouragement which I received every day. So to all the 9th and 10th guys, I want to share something simple. Success is not about intellect or intelligence. It is about the consistency and the work which you put on. So work every day, be consistent, and trust me, you will always be ahead. So looking back at my journey, I realized 3 things made biggest difference. The first is discipline over motivation. Motivation might keep you going for 1 day, 2 days, or maximum a week, but it won't keep you on track for long. But discipline is something which will always keep you on track constantly. So guys, make a timetable for yourself, follow that strictly, and just be ahead of everyone. And secondly, I would say, yeah, the support of my teachers, which I cannot forget actually. I always used to approach my teachers whenever I felt stuck. So Vignan teachers are always there for you. They will never say no. They guided me, they supported me. And yeah, what not, they're always there for you. So please approach your teachers. And the third thing would be focus on understanding and not on memorization. So when you understand things clearly, exams will be easy and learning will be enjoyable. So guys, these are the 3 things. Actually, I learned a lot from Vignan, but I can't elongate my speech. So these are the 3 main points which I've studied, which I've learned from Vignan. And thank you guys. Thank you Vignan for providing me this opportunity. థ్యాంక్ యూ నాన్న. తర్వాత వైజాగ్ సిఇఓ గారు శ్రీకాంత్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఒక 2 మాటలు తల్లిదండ్రులను ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, madam. No, that's fine. Good evening, parents and students. I think ma'am has very much told about her commitment, about the Vignan's commitment for your children for 9th and 10th, and also for the upcoming 11th and 12th. I think we will definitely meet up to the expectations. But I thought I should also address our children out here. Where are you all 10th class students? 10th. Okay. So you have heard all of your seniors who spoke here, right? The ones who got very good marks. Do you think they were writing the 10th class exam for the second or the third time? That they got a 490 or a 494? No. They were also writing it for the first time, as you all would be doing after a couple of months, and they scored a 494. I think if they could do, everybody else can do. No doubt in it. And today, most of you would be hearing in your homes, once you go back, చాలా మంది పేరెంట్స్ చెప్తా ఉంటారు, నాన్న నువ్వు ఎక్కువ కష్టపడకపోయినా పర్లేదు, మార్కులు రాకపోయినా పర్లేదు, 450 టార్గెట్ ఏమి వద్దులే, 400 వచ్చినా పర్లేదని చాలామంది పేరెంట్స్ మీకు ఇంట్లో చెప్తా ఉంటారు. దాని అర్థం 490 వస్తే ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ చింపేస్తారని కాదు. వాళ్ళకి 490 కావాలి, వాళ్ళకు కూడా మీరు 495 తెచ్చుకోవాలి, స్కూల్లో టాపర్ అవ్వాలి అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. కానీ పేరెంట్స్ మనకి నువ్వు ఇంతే మార్క్ తెచ్చుకో, ఈ టార్గెట్ నీది అని చెప్పి పేరెంట్స్కి ట్రస్ట్ మనం ఇవ్వలేదు. ఈరోజు కూడా మీరు పేరెంట్స్కి ఎప్పుడైనా ఈరోజు నేను స్కూల్ నుంచి ఒక్కడనే ఇంటికి వచ్చేస్తానులే 5:30కి 6కి అంతా నేను ఇంట్లో ఉంటాను అనగానే, వద్దు నువ్వు 5:30 గేట్ దగ్గర ఉండు, నేను గేట్ దగ్గరికి వస్తా అంటాను. ఎందుకంటే మనం ఆ ట్రస్ట్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి. యాజ్ అ స్టూడెంట్, యాజ్ అ grown-up student of 15 years of age,
I think it's the right time that each one of you will have to give the trust to them. They don't have the time to take care of so many things. You as a child, you have to give them the trust. ఇప్పుడు ఇదే క్రౌడ్ ఇలా ఇక్కడ వచ్చి చూస్తూ ఉంటే తర్వాత ఎవరైనా పేరెంట్స్ వచ్చి చూడండి, డల్ ఫేస్లు అన్నీ అటు ఉన్నాయి, సీరియస్ ఫేసెస్, నవ్వు ఫేస్లు, స్మైలింగ్ ఫేస్లు అన్నీ ఇటు ఉన్నాయి. టెన్షన్లు ఇక్కడ ఏమీ లేవు, టెన్షన్లు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి. సో స్లీప్లెస్ నైట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. మీరందరూ పడుకుని పోయిన తర్వాత పేరెంట్స్ రాత్రులు ఇళ్లలో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, ఏం చేద్దాం, మనోడు ఎదురు రాత్రి అంతా సినిమా చూసుకొని వచ్చాడు, ఎగ్జామ్స్ చూస్తే ఇంకో 2 months ఉంది, ఏంటి మన పరిస్థితి అని. ఇంతలో అబ్బాయి అమ్మాయి వచ్చి డోర్ నాక్ చేస్తే టాపిక్ మారుస్తాం, ఇంకోటి ఏదో టాపిక్ మాట్లాడుకుంటాం. ఏంటి అంటే చెప్పకూడదని. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, ఓవర్ టైం మనం కొత్త కొత్త పదాలు నేర్చుకున్నాం. ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్, మెంటల్ స్ట్రెస్ చాలా నేర్చుకున్నామండి. ఎందుకైనా పనికి వచ్చాయంటే ఒక్కదానికి పనికిరాల. I'll just let you know a quick story what happened with me personally. Come from a very low middle class background అండి. 10th class వరకు ఇట్లానే పేరెంట్స్ ఎవరో చెప్తున్నా, ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చెప్తున్నా సరే అర్థం కాల. ఐ నెవర్ అండర్స్టూడ్ వాట్ అదర్స్ వే సెయింగ్ వెన్ దే ఆర్ సెయింగ్ మీ రీడ్ వెల్, రీడ్ వెల్, రీడ్ వెల్, బాగా చదువుకో అని. సడన్గా 10th class మార్క్స్ వచ్చాయి. మార్కులు చూస్తే 71%. పక్కనే నేబర్కేమో 96% వచ్చినాయి. ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి రిజల్ట్స్ వస్తే నేనేమో బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి కడుపు నొప్పి, జ్వరం అన్నీ ఆ రోజు వచ్చినాయి. పక్కన చూస్తే నేబర్కేమో మీడియా వాళ్ళు వచ్చేసి, కలెక్టర్ గారు వచ్చి, ఎస్పీ గారు వచ్చి సన్మానించి, స్టేట్ సెకండ్ అంట మీరు, డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ అంట అని చెప్పి వాళ్ళకి సన్మానాలు మొదలయ్యాయి. ఏం చేయాలో తెలియదు. దట్ నైట్ సడన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ డాడ్ వచ్చారు. వచ్చేసి రేపు తెల్లవారేసరికి పెట్టులు సర్దుకో, రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవుదు అన్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ 15 years ఓల్డ్ బాయ్ డాడీ ఆ మాట అనగానే ద వర్స్ట్ డాడ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనిపించింది. అసలు మా నాన్నకి నాతో పనే లేదు, తీసుకెళ్ళి హాస్టల్లో పడేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటారని చెప్పి విత్ అ వెరీ డిస్హార్టెండ్ మైండ్ మమ్మీ ఏడుస్తున్నప్పటికీ పిక్కలు సర్దుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ విజ్ఞాన్కి వెళ్ళాం. సరే, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే బట్ దేర్ వాజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అండ్ ఆల్. ఫైనల్లీ విజ్ఞాన్కి వెళ్ళాం. విజ్ఞాన్ వడ్లమూడి జూనియర్ కాలేజ్లో కష్టపడి ఏదో ఒక సీట్ తెచ్చుకొని, ఆ రోజుల్లో వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉండేది. విజ్ఞాన్ జూనియర్ కాలేజ్లో సీట్ రావడం అంటే దానికి పెద్ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. విజ్ఞాన్ జూనియర్ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాయడానికి ఎంత జనం వచ్చారు. దట్ యూస్ టు బి అ ఫెస్టివల్ ఆన్ ద డే. సో ఏదో మొత్తంగా అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని విత్ అ లాట్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ విజ్ఞాన్ జూనియర్ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చింది. జాయిన్ అయ్యాం. నేను డాడీ వెళ్తున్నాం. వెళ్తూ ఉంటే విజ్ఞాన్ జూనియర్ కాలేజ్లో రోడ్డుకి అటు ఇటు చూస్తున్నారు, ర్యాంక్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎంసెట్ 10th ర్యాంక్, ఎంసెట్ 15th, 40, 45, ఐపీఈలో 960, 970 అవన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను హాస్టల్ వైపు. అటు ఇటు చూస్తున్నా, వీళ్ళందరూ ఇలా చదువుకుంటారా, ఇదేం మార్కులు అండి బాబు, ఇట్లా చదివేది కాదు కదా, మనం వచ్చిందే 70-71%తో, మనం ఇప్పుడు ఇవన్నీ దాటుకొని మనం వెళ్ళాలి అని అంటే మన వల్ల కాదు. డాడీ ఏదో అనుకుంటారు, ఆయన ఇష్టం అయింది, మనకైతే 80% వస్తే చాలు. అంటే రెసిడెన్షియల్లో జాయిన్ అయినందుకు ఒక 9% ఎక్స్ట్రా వస్తే చాలు. అది మన ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్డ్ అనమాట. అయిన తర్వాత ఇందాక మేడం అంత డీటెయిల్డ్గా మీకు 6 క్యాంపసెస్ రెసిడెన్షియల్, ఫస్ట్ రెసిడెన్షియల్ ఎందుకు చెప్తున్నామనంటే, విజ్ఞాన్లో ఉండే ప్రోటోకాల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపసెస్ అయితే అంత రిగరస్గా అప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉంది. 365 days షెడ్యూల్ చెప్పారండి చైర్మన్ గారు. ఫస్ట్ డే పేరెంట్స్ మీటింగ్లో 365 days, ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అయ్యే వరకు మీ పిల్లలతో మేము ఏం చేస్తాం, వాళ్ళని ఇక్కడ ఎలా తయారు చేస్తామని ఆయన ఏదో చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు, నేను పక్కన ఉన్న డాడీ ఫేస్ చూస్తున్నా, ఆయనకి అర్థమైందో లేదో తెలియదు, నాకైతే అసలు ఏం అర్థం కాదు. తర్వాత ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేము చూసిందంటే ఏంటంటే, యాజ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గరండి ఇప్పుడు వీళ్ళందరిలాగా సరదా సందళ్ళు ఉంటాయిగా. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ డే క్లాస్లో మీరు 4:45 సరికి స్టడీ అవర్స్కి వచ్చేయాలి అన్నారు. నిదానంగా వెళ్తున్నాం మేము. వెళ్ళి చూస్తే ఫ్యాకల్టీ అప్పటికే క్లాస్లో ఉన్నారు. సరే, ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా క్లాసుల్లో క్యాంపస్లో ఉంటారేమో, అందుకే ఈజీగా 4:30కే వచ్చారేమో అనుకుంటే లేదు, వాళ్ళందరూ తెనాలి నుంచి గంట ప్రయాణాలు చేసుకొని 4:30 సరికి వచ్చారు. ఓవర్ టైమ్ ఆ ఫ్యాకల్టీ చేసే యాక్టివిటీస్ చూసి ఇట్ స్టార్టెడ్ మోటివేటింగ్ అస్. మార్కులు రావాల్సింది నాకు కదా, నేను కదా చదువుకోవాలి, ఆయన ఎందుకు పొద్దునే 4:30కి వస్తున్నారు, రాత్రి 10:30కి వెళ్తున్నారు అనుకొని, సరే అంటే ప్రాసెస్లో చదవాలి, ఏదో కష్టపడాలని లేదు, కానీ అది ఎలాగొట్టేదంటే సముద్రంలో మునిగిపోతుంటే వేవ్స్ వస్తుంటే కుట్టుకుపోతాం కదా, అలాగా ప్రాసెస్లో కుట్టుకుపోయామండి అందరం.
ఎప్పుడు ప్రాసెస్ మొదలైందో తెలియదు, ఎప్పుడు ప్రాసెస్ ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు. సడన్గా 365 రోజులు అయిపోయి ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి, ఎగ్జామ్స్ రాస్తాం కూడా. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయిందండి ఎగ్జామ్. అయిపోయిన తర్వాత చైర్మన్ గారేమో రిజల్ట్స్ వచ్చాయని చెప్పి అందరికి ఇట్లానే మొత్తం 1000 మెంబర్స్ బ్యాచ్లో ఉన్నాం, అందరికీ పిలిచారండి. పిలిచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాము, సో టాప్ స్టూడెంట్స్ పేర్లు ఇక్కడ పిలుస్తాం, మిగతా అందరివి నోటీస్ బోర్డులో పెడతాం అన్నారు. అంటే సరే అని ఇంకా అందరం నించుంటున్నాం. ఆబ్వియస్లీ స్టూడెంట్గా మనకు అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండవుగా, దట్టు 71% స్టూడెంట్. పిలిస్తే లాస్ట్కి 450 ర్యాంక్ మార్క్, 470కి 450 అండ్ అబౌవ్ పిలుస్తుంటే లాస్ట్ నేమ్ నాదే, 450 అవుట్ ఆఫ్ 470. అసలు సంబంధమే లేదండి, ఎక్కడ 71 ఎక్కడ 96. కానీ వై ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ దాట్ ఈస్, ఇఫ్ ఐ కుడ్ అచీవ్ with the entire process and procedure at Vignan from 71 to 96, why not? And దీని అంతటిలో ఒక మేజర్, ఐ వుడ్ సే, a motivational factor above all, ఫ్యాకల్టీ కష్టపడ్డారు, ప్రాసెస్ జరిగింత. ఆ ఫస్ట్ డే ఎప్పుడైతే డాడీ నాకు అక్కడ డ్రాప్ చేసి ఇంకా ఈవినింగ్ ఇంటికి బయలుదేరుతున్నారు, ఆయన రోడ్లో విజ్ఞాన్ క్యాంపస్ లోపల అట్లానే ఈ ఫ్లెక్సీలు హోర్డింగ్స్ దాటుకుంటూ వస్తూ ఏమనలేదండి. అప్పటికే ఆయనకి ఫస్ట్ టైం రెసిడెన్షియల్, కళ్ళ నీళ్ళు వస్తున్నాయి, దిగబెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం, చాలా దూరం ఉంటాం, ఎక్కడో మాది వైజాగ్ అండి, వైజాగ్ ఎక్కడ, గుంటూరు ఎక్కడ, ఎప్పుడు చూస్తాను వీటి మళ్ళీ, ఆ బాధతో ఆయన కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి కానీ ఆపుకుంటున్నారు. వెళ్ళిపోతూ గేట్ దగ్గర ఐపీ రిజల్ట్స్ అని చెప్పి ఒక టాప్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, అందులో హైయెస్ట్ వాజ్ 964, కిందనేమో 940, ఇంతవరకు అందరివి ఫొటోస్ పెట్టారు. డాడీ అన్నారు, 2 years వరకు నేను రాను, 2 years తర్వాత మళ్ళీ వస్తా, ఈ ఫోటోలో ఒక ఫోటో నీది అవ్వాలి అన్నారు. ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. నాకేం మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎక్కలేదు, నాకేం ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్లు అయిపోలేదు, ఏం అవ్వలేదండి. యాజ్ అ పేరెంట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్స్ టు టెల్ అవర్ చిల్డ్రన్ దే ఆర్ యువర్ ఓన్ జీన్స్, దే ఆర్ యువర్ ఓన్ డిఎన్ఏస్, దే ఆర్ యువర్ ఓన్ బ్లడ్. మీరు చెప్పితే ఏ స్ట్రెస్ అవ్వదండి. స్ట్రెస్ అనేది మిగతా ఫ్యాకల్టీ, టీచర్స్ మేము ఎంతమంది చెప్పినా ఉంటుందేమో. So as a parent, if there is a strong barrier or a target that can be given, I think it's only you who can give it. With all that madam has explained there, we have wonderful faculty. అదే ప్రామిస్ మేము అందరం కమిట్ అయ్యి మీకు నిలబడతాం. వచ్చిన 2 years తర్వాత మళ్ళీ ఇదే ప్లేస్లో ఇలానే కలిసి అప్పుడు మేము మాట్లాడడం, మీరే వచ్చి మాట్లాడుతారు. కానీ 2 years బ్యాక్ మాకు ఇది చెప్పారండి, జరిగింది అని చెప్పి మీరే అందరు చెప్తారు. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు హ్యావింగ్ అ గ్రేట్ session coming up. Wishing you all the best for your students' 10th class board examinations. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Is only because of Vignan. They gave me ample opportunities to experience such stuff so that I can do this now. And from student council to head girl to here and hopefully again, Vignan has helped me grow exponentially in my life. Every teacher has been a step of learning here. Every single one of them. A quote, if you don't have time today, borrow it from tomorrow. This is told by our biology teacher, Mr. Prakash Reddy sir. He is the best example of how advanced a teacher can be. Not only him, everyone is the same. During 10th, he taught us many different things. He went above and beyond the textbook. At time we thought we didn't need it. It didn't benefit us. But 2 years later, flipping through the pages of my sister's notebook, I understood I already know a whole lot of things of biology, even though I'm not from that stream. It's because sir has filled the transition gap of 10th to 11th. And in my 10th, in the month of February, I don't know if ma'am remembers, but ma'am asked me, Rudrama ma'am asked me, will I see you in press meet? We have a press meet after 10th results, and ma'am asked me, will I be able to see you? I answered, yes ma'am, pakka I'll be able to see you. And I'm very happy that that moment came true. I'm very happy that I was also a part of that press meet. And coming to our teachers, they are the strongest backbone of the entire Vignan institution. Vaal lekpothe mem lem. That's our teachers. They believed in us. We believed in them. They taught us not to lose hope.
constantly they stood beside us. They taught us things. It might have not helped me in gaining marks in exam, but it helped me gaining marks in life. Exam lo score cheyadam kaadu, life lo I'm pretty sure we scored full marks, all because of our teachers. And వాళ్ళకి ఎందుకు, like, why are they staying with us? They also have their family, they can also go, they also want to go home, but constantly 1 year 10th 1 year anta వాళ్ళు మా కోసం they came to school so that we can do well in our exams. So I'm very happy and I'm very proud to be a student of Vignan. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ ధార్మిక. విజ్ఞాన్లో టీచర్లు ఏంటి, ఎలా కష్టపడతారు, దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి బ్యాక్బోన్ మేడం ఏంటి, ఎలా చేయిస్తున్నారు అనేది ధార్మిక మాటల్లో విన్నాం. ఆ ఎమోషన్, ఆ విలువలు అనేది విజ్ఞాన్లో ఎలా ఉంటాయి, కేవలం చదువు ఒకటే కాదు, విలువలతో కూడినది. ఆ విద్య నేర్పించడమే నిజమైన విద్య అనేది ధార్మిక మాటల్లో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్నటువంటి, మనం ఎవరినైతే గెస్ట్గా పిలిచామో, ఆ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ అనేది 25 ఏళ్ల అనుభవంతో కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నటువంటి రజనీకాంత్ గారు తమ పీపీటీ తోటి తమ గైడెన్స్ ఏదైతే ఉందో పేరెంట్స్కి పిల్లలకి తెలియజేయవలసిందిగా సాదరంగా స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీ కరతాళ ధ్వనులతో Respected Vice Chairperson of Vignan Group of Institutions, Srimati Rani Rudramadevi Madam, whose visionary leadership and unwavered commitment, integrity and motivation inspires the students across the Vignan institutions into academic excellence and holistic development. Esteemed Executive Director of Vignan Group, Sri Srikant Sir, the forerunner of pre-medical and pre-engineering education, Sri Francis Sir, the silent architects of the children, the respected parents and beloved students, the invitees, delegates, I welcome you all for the career awareness session. Firstly, I request all the students for this 1 hour or 1.5 hours to be more focused so that you can shape your life and career. Yeah, definitely. We go for a movie and we spend 3 hours and we get some entertainment or enjoyment. Similarly, this career orientation session for 1.5 hours is going to shape your very destiny you are aspiring for. And nowadays, it's very difficult to extract obedience from the children because of the present digital age. Well, any presentation I offer, I would like to start with the importance of mother, father and teacher for a few minutes or a couple of minutes. Yeah. The students of this crowd, please be quiet. It's my humble request to be quiet and be seated. And be quiet, please. Yeah. You all aware a great saying, Matru Devo Bhava. Why mother should be considered as a Devata? For example, how many times you take food in a day? 3 times. How many days in a year? 3:5. 3:5 into 3. 1100 plates. 1100 plates of food your mother has cooked, she has served and she has cleaned. What is your age? Your age may be on an average 15 years.
16,000 plates of food your mother has cooked, she has served, and she has cleaned. Don't you pay your gratitude and respect? Similarly, for example, if I ask you, what is your breakfast today? You may say, it's my idli or dosha or puri or something like that. For example, I'm asking you, have you made the breakfast? No. Is your father? Mostly not. Again, it's your mother. And my question is, how she made the breakfast? She requires some atta or the grocery. She might be going to the grocery store. So, how you get the grocery? There is an exchange. What is that exchange? Money. Yeah. Can anybody tell me what is the meaning of, what is the definition of money? No. It is the transformed blood of your father. Dawn to dusk, whole year, every month, the father is working hard, and that's converted into your currency. And that is exchange. And your mother's blood is also there. She made the breakfast. And when you swallow, what you get? The energy. That means your father's and mother's blood, he is converted into energy. That energy, you want to use for constructive purpose or destructive purpose? That energy, you want to use for academic purpose or non-academic purpose? That energy, you want to use filthy language or pleasant language? So we have to question ourselves. Similarly, what is the role of a teacher? The role of a teacher is to create a intellectually stimulating environment, a positive environment. And what is the role of the student? To stay within the environment created by the teacher. And what is the role of the parent? The parent has to encourage the children to go and surrender to the teacher or the guru. Yeah. With this note, I would like to start my session. Yeah. My question is, how many years you plan for your career? My understanding was, if you have a planning less than 10 years, that means it is not a vision and there is no mission associated with it. You need to have a 10 years vision. So how to have it? First you write a resume, what you want to become. What you want to become. For example, you want to pursue your graduation in IIT or NIT or IIIT, or you want to pursue integrated MBA or anything else. You write it. Or and postgraduate program. And similarly, what job? So you write everything and try to become. So how you want to see yourself after 10 years? How you want to see yourself after 5 years? How you want to see yourself after a year? How you want to see yourself after 6 months? After a month, next week, or by evening. So this is the kind of vision one has to work with. Yeah. So this career orientation session is not for lethargic class, disobedient class, and the students who are making noise in the meeting, in the session. Yeah. Well, it's the attitude which defines one's altitude. It's pretty important. What is that attitude? Even the teachers, they give a bombastic lectures from the platform. If you don't have a proper attitudinal fine-tuning, and definitely we'll fall apart in the present generation. And one has to work with military discipline. What does it mean? Discipline is like oxygen. If you don't have it, you'll be on the deathbed. For example, I'll ask a question. You know, there is a carbon, has 3 different forms. Diamond, come on, graphite and coal. Okay. See, coal has any value? Less value. Diamond has exceptional value. Yes or no? But if you see the coal structure, it is very disorganized. And if you see the structure of the diamond, it has a tetrahedral structure. It is well organized. That means with a small diamond, a piece of diamond, you can purchase tons of coal. Similarly, if you have
a great organization and a discipline in the life, you can become a diamond. Well, yeah. And tomorrow, the students presenting over here, there are hundreds of students sitting here. You are all going to be in the global workstations, global work platforms, the corporate platforms. Right. So, and there is a need to maintain our Indian tradition and work in the global spaces with a great competency. So this presentation is going to take you from the most ignorant state to the highest competent state or the highest enlightened state. Well, this is what it is. You all aware, there is a saying, Vedic saying, Tamasoma Jyotirgamaya. That means when you are born, your first 3 years, your mother has not stepped out even for 10 meters. If she stepped out, if she has not taken care of you, you should have become handicapped. You should have lost some organs. So, you see a small children, they'll be playing here. Morning to evening, you observe the child. And there is no meaning. Why? Because the child is very ignorant. So, when you are born, we are born with ignorance. The soul has given by God, and the body is given by mother and father, and the knowledge is given by the teachers or the guru. And with that knowledge, we are going to have bread and shelter. So it is our duty to get enlightened and become competent, because we are dealing with hyper competition. There is a cutthroat competition around us, and it is important to tune to the present changing times. Well, you all aware, if you pass 8th class, you get into 9th class. How? Just by means of your 8th class board exams. And you get into 9th class, similarly by board exams. You get into 10th class. Well, next 11th. So by board examination marks, you get into 12th. The students sitting out there, please be quiet. Yeah. Now, if you complete your 12th, how do you get into engineering or medicine or any professional course? By your 12th marks? No. There comes into competitive examinations. No institute in the country will give an admission. You get a medical seat anywhere in the country with your board marks. You got 99.999 and a 9. You don't get the admission. So that's what exactly to be competent. That's where this presentation will help you in understanding. So various career options. So in the sector of engineering, medicine, law, accountancy, mass communication, art, design, architecture, etc. Well, and in the today's the presentation theme is, I'm going to speak on the following engineering or career options in various institutes like IITs, NITs, IIITs, BITS, Indian Institute of Space Technology, Indian Institute of Science, Indian Institute of Science and Educational Research, Indian Statistical Institutes, UCIT. UCIT is the gateway to IITs for the design course, and many are unaware. And National Institute of Design, National Aptitude Test in Architecture, NISA, deemed universities and centrally funded universities. Well, let's initiate our discussion with JEE, IIT JEE. You all aware? It is one of the premier destinations of engineering and technology in India. The great Indian heritage lies in the intellectual strength and the best brains of the country. The skimmy layer or creamy layers you find in JEEs. Well, let us see the seat matrix in IITs, and it is as follows. You can see JOSA. What is JOSA? Joint Seat Allocation Authority. So it conducts the counseling for
NITs, triple ITs, and centrally funded institutes. And if you see in India, we have 23 IITs, 32 NITs, and 26 triple ITs, and centrally funded or government funded technological institutes around 47. Put together, you have around 63,000 seats. Yeah. Well, so we have 23 IITs in India. Mostly every state we have one IIT. This is the geographical location of IITs. And these are the year of establishment. There are 3 types of IITs: first tier, second tier, and third tier. The first tier IITs are IIT Kanpur, Kharagpur, Delhi, Bombay, and Chennai, established between 1950 and 1961. And up to 2008, you have 2-tier IITs. And after 2008, we have 3-tier IITs. This way, we have total 23 IITs in the country, and with a seat matrix of around 18,000 seats. Well, these are the top 5 IITs which the nation's bright minds are trained and shaped into technocrats and the future entrepreneurs. Well, you can see here, I have given the year of inception of some of the IITs. You can have a look. And if you see the 2-tier IITs like IIT Ropar, Indore, Patna, Bhubaneswar, Hyderabad, Gandhinagar, Mandi, and Jodhpur. And these have been established recently, but the kind of research, the kind of outcome, academic outcome, is very amazing. And some of the IITs like IIT Goa, IIT Tirupati, they are outstanding among 23 IITs. Well, for example, you join in a corporate. You know, why IIT JEE examination every year it is changing. It is not static like JEE mains. What is the reason? Because the problems never comes knocking the door. It will never tell you. It will surprise you always. Yeah. Today you have seen there is interruption. Why the interruption has come? It is uninvited. It is invited guest. Similarly, life never go as per our planning. It always surprises us. Similarly, how you handle surprising elements in the JEE advanced examination. That's why the IIT Senate has decided to conduct the examination with a variable format. It is not a static format. Static format means the same pattern. Dynamic pattern or dynamic format or variable format means every year the paper is changing. Yeah. Every year, one IIT will be conducting the JEE entrance. So this year, Roorkee is going to conduct. And it's a very important slide. With the JEE advanced examination, there are 4-5 avenues where you can join. It's not only in IITs. You can join in IIT, 23 IITs, you can get the admission. Along with it, you can join in IISc, BTech Mathematics and Computing course. You can join in IIST, Institute of Space Technology. You can also join in ISER. Yeah. So many are unaware. Well, why IITs? Well, I already conveyed to you, it's a pinnacle of scientific and technical education. It's a nation's pride, and you all aware, and they are globally renowned, and the QS world rankings, and some of the IITs are in the top, and you have a vibrant ecosystem there. And let us have a tour of how the infrastructure looks in IITs. So this is IIT Bombay. This is IIT Delhi, Madras. This is Kharagpur.
So IIT Kanpur, so IIT Bombay Lecture Hall. I am basically from IIT Delhi. I did my MTech from IIT Delhi, the GATE All India 9th. So it's my home IIT. Yeah. And during that time, we don't have any gadgetry or coaching centers, nothing. I used to depend on the library. I used to study for 20 hours. Of course, don't do it. Okay, now. Yeah. Now, so you have a lectures house. Lectures house will be like this. And similarly, at least to swim in the swimming pool, you should get IIT. Am I right? Yeah. Similarly, you have IIT Gandhinagar campus, Guwahati campus. You have on-campus gym. It's not working. It's not working. Next, IIT Kanpur, IIT Roorkee. This is IIT Roorkee hostel. Next, IIT Ropa. Yeah. Let us see, quick review of what are the engineering disciplines you have. Yeah, you have BTech, BE, Fashion Tech, BR, B Planning, Bachelor of Design, and etc. And if you see the specializations, narrow specializations, you have aerospace, agriculture and food, architecture, automobile, biotech, biochemical, ceramic, chemical and civil. Similarly, you see the circuitry courses, circuitry branches, and tech branches. You have computer science, electrical electronics, instrumentation, engineering, science and environmental science. Similarly, industrial engineering, industrial instrumentation, manufacturing science, marine, material science, math computing, mining, metallurgical and mechanical. And you have mining machinery, naval architecture, ocean engineering, petroleum, plastic, polymer science and production. Yeah. Now we have wide spectrum of branches, wide array of branches, disciplines. And what are the potential branches one can opt in the present age to have potential employment? Well, in the CSC stream, with the computer science, we have blockchain technology, cyber security, data science, AI. I'll talk more about NFSUs. Out of 100, one may or may not know about National Forensic Science Universities. And today we are going to talk of. We have cyber forensic course there. Similarly, in the mechanical stream, you have mechatronics, robotics, CAD/CAM, automotive and smart manufacturing. And smart manufacturing is one of the leading branch globally. Next, in the electronic stream, you have a lot of integrated courses like EC with IoT, EC with ML, AI, EC with VLSI, and so on. Similarly, particularly the potential branch cutoffs, CSE cutoffs. Now you can see, yeah. Now my question is, if I ask anybody, any student, where you would like to join? You'll be saying IIT Bombay. That means you see your rank. And what type of levels of perfection you should have to get top-notch institutes. Similarly, let us see more intricate insights about JEE Advanced. Now, students carefully observe here. Just observe only 4,000 and 5,000 rank. Parents too, please. It's a very important slide. If you see 2019, with 44%, student got 4,000 rank and 42% 5,000 rank. And 2018, it is 46% is the 4,000 rank. And in 2017, it is almost 57% is 5,000 rank. In 2016, 37% is the 4,000 rank. If you observe all these things, in JEE Advanced, there is a reason for this. If you get 40 to 50% marks, you are going to have 4,000 to 5,000 rank. In the institute, when JEE Advanced examination is conducted, if your child is getting 60%, 70%,
And parents are getting bewildered. And parents are chastising the children. Yeah. So, such JEE Advanced is one of the toughest examination in the country. There are 3 examinations. One is UPSC, CAT examination, and JEE Advanced. They are one of the nation's toughest examination known. Next, if you see the recent, you can see the recent analysis. You can observe with a 40% and 50%. Sometimes even if you get 35% also, you are able to get a decent rank. I'm telling you, for a CSC, ECE, or a circuitry branches or the potential branches across all the 23 IITs with my experience I'm stating today. Yeah. Next, let us see 2025 result analysis. Yeah, you can observe here in 2025, 54.4%. What is the rank? It's a 1000 rank. 1000 rank means you are going to be in the top 10 IITs, you are going to have the best branch. Yeah. Similarly, so now in this slide, I have given only 50% marks for the past 10 years. You can see clearly the average. The average is around 40 to 50%. And similarly, it's a very important slide to understand the cutoffs in IITs. Yeah. So my understanding was anything less than 10,000 rank, you are going to have the potential branches. That is the conclusion of this slide. Next, let us talk about JEE mains. Well, these earlier regional engineering colleges, we used to call it regional engineering colleges. Now they were renamed as National Institute of Technologies. And you have almost 32 NITs. In every state you have one NIT. Yeah. And you can see, they are known for its strong foundation in engineering, management, and architectural disciplines to nurture analytical thinking, problem solving, and creative thinking. Next, you can see the seat matrix in 32 NITs. So, and you all aware, the top 3 NITs are NIT Trichy, Surathkal, which is a Karnataka, NIT Warangal, and Rourkela. They are the top 4 NITs in India. And the student who cracked JEE mains will be aspiring to get into this side. And one more thing, to your surprise, this is top NITs. If you get even 10,000 rank, even then you are going to get. How? Very simple. 18,000 seats are there in IITs. So that means the top 18,000 students are going to take the seats in IISc, IIST, and IIT. That means even you get 10,000 to 50,000 rank, you are going to get the top 4 to 5 NITs. That is the key. It's a great hope. Next, well, these are the geographical locations of the top 10 NITs in the country. So you can observe one by one. One is NIT Trichy, which is in Tamil Nadu. And the second one, Surathkal, which is in Karnataka. And third one is Rourkela, which is in Odisha state. And fourth one is NIT Warangal. And fifth one is NIT Calicut. And sixth one is Nagpur. Nagpur is also one of the wonderful NIT Visvesvaraya National Institute of Technology. Similarly, you have other NITs in Durgapur, Kurukshetra, and Jaipur, and so on. Well, important slide. In the introductory remarks, I made a statement. It is a hyper-competitive world. It's a warfare. It's an intellectual warfare. Unless you create a knowledge infrastructure, a knowledge kingdom, you can't go for the intellectual warfare of competing 15 lakh students. And this year, it's a history. For January 2026, for the January 2026 mains, 14.5 lakh students registered in the history of
JEE mains. So I hope this slide will make the children so very serious. And similarly, yeah, let us continue our discussion. So let us see, before getting into list of NITs, so we have a short break and it will be resumed. So after a few students sharing their experiences. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఇప్పటిదాకా జరిగిన దాంట్లో కొంచెం కష్టపడితే ఐఐటిలో సీటు సాధించడం పెద్ద కష్టమైన విషయం కాదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అనేది సార్ చెప్పింది తెలుసుకున్నాం. తర్వాత మీ అందరితోటి మాట్లాడడానికి ఎంత దూరం నుంచో ఐఐటి మెడికో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా సీటు సాధించుకున్నందుకు అభినందిస్తూ మేడం వాళ్ళకి చిన్న గిఫ్ట్ ఇద్దామనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఎక్కడున్నా కూడా ఐఐటి మెడికో స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసిన వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరుగా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నా. ఆదిసత్వ, సాయి కిరణ్, శిశిర్, భావజ్ఞ, కమల్ చరణ్, సిహెచ్ వైభవ్, కిరణ్ వెంకట్, పవనేష్, శ్రీనిధి, సాకేత్, ఆదిసత్వ, సాయి కిరణ్, శిశిర్, భావజ్ఞ, కమల్ చరణ్, సిహెచ్ వైభవ్, కిరణ్ వెంకట్, పవనేష్, శ్రీనిధి, సాకేత్, ట్రిపుల్ ఐటీ గురించి సార్ చెప్పే సెషన్ ఇంకా దీని తర్వాత కొనసాగుతుంది కాబట్టి విద్యార్థులకి తల్లిదండ్రులకి సీట్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
లో సీట్లు సంపాదించినటువంటి వాళ్ళకే చూసాం. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ చదువుతూ H4లో ఆదర్శ్ అనే చెస్ ఛాంపియన్ గురించి 2 మాటలు. కామన్వెల్త్ నవంబర్లో జరిగినటువంటి కామన్వెల్త్ చెస్ ఛాంపియన్ అండర్ 18లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి, ఆసియాలో సిల్వర్ అండ్ బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించి, వరల్డ్ ఛాంపియన్ దగ్గరలో ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆదర్శ్ ఆల్రెడీ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు. ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఏ అవసరం ఉన్నా విజ్ఞాన్ అనేది మీ వెనకాల ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా విజ్ఞానికి రావచ్చు. ఆదర్శ్ ఫ్యూచర్ చెస్ ఛాంపియన్ కామన్వెల్త్లో నవంబర్లో జరిగిన కామన్వెల్త్లో అండర్ 18లో స్వర్ణం గెలుచుకున్నాడు. He received an award from the Prime Minister himself. He received an award from Modi himself. So he is a proud product of Vignan. We are all so happy for him. ఆదర్శని ఒక 2 మాటలు, చదువే కాదు క్రీడల్లో కూడా సత్తా చాటొచ్చు అని తన మాటల్లో పిల్లలు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ ఆదర్శ్. మాట్లా Good afternoon, everyone. Myself, Sriram Adarsh from class 10. It is a great honor for me to stand here today and offer a speech on this auspicious gathering. I would like to thank our Vice Chairperson Rani Rudramadevi ma'am, Principal Padma ma'am, Vice Principal Padmaja ma'am for giving me this opportunity to share some of my thoughts. I got introduced to the sport of chess at the age of 8. Further, my parents identified the potential in me and later I was transformed into a professional chess player. I became the under 17 national champion last year at the age of 14 and got the privilege to represent my country in several international events. Last month, I got a gold medal in Asian Youth Championship held in Bangkok, Thailand, gold medal in Commonwealth Championship held in Kuala Lumpur, Malaysia, and bronze medal in World Youth Championship held in Durrës, Albania. In this event, I was the sole medalist from the Indian contingent. The last time India won a medal in this event was in 2022. President of All India Chess Federation, Mr. Nitin Narang, directly tweeted to Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, and Prime Minister's office. I achieved the second highest title in the game of chess, which is International Master. During this course of my chess journey, I learned a lot of lessons which taught me the real meaning of hard work, discipline, and determination. I always go by the motto, I either win or learn. This has really helped me throughout my career. Success always comes with sacrifices by us as well as by our parents. One of the most important things in order to succeed in life is to stay focused on aim and never give up. At the end of the day, self-accountability and introspection shapes who we are. I joined Vignan Vidyalaya in 8th standard. The consistent motivation and support by VC ma'am and Vignan team helped me to balance academics and chess. My brother Saumit, head boy of the school,
and my classmates helped me to cover the syllabus. I thank my parents, coaches, VC ma'am, Vignan team, and everyone who played a role in my chess journey. I am grateful and fortunate to be a student of Vignan. I need your blessings for my future endeavors. Thank you and Jai Hind. Be proud of you, others. Keep it up. రజనీకాంత్ గారు తర్వాత IIIT కోర్సులు ఎలా ఉంటాయి, వాటిలో ర్యాంకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, వాటి గురించి కంటిన్యూ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. Let's resume our discussion of IIITs in India. Well, why IIITs? You all aware they have been established by Ministry of Information Technology to propel India to the forefront of digital age. Well, they focus mainly on cybersecurity, advanced computing, AML, and quantum computing. Similarly, they also IIITs have a culture of fostering innovation and entrepreneurial skills. So, mostly in the IIITs platform, one can have a technical expertise, world-class technical expertise. It's not working. Well, this is the seat matrix in IIITs. So we have 26 IIITs across the nation, and among them, to your surprise, you know top 3 IITs, IIT Delhi, IIT Madras, and IIT Bombay. After the top 3 IITs, IIIT Hyderabad has a place of the first 3 IITs. That is the role of IIIT Hyderabad in the academic arena. We are going to have exclusive discussion about IIIT Hyderabad very shortly. Well, this is the seat matrix of IIITs in various locations across the nation. Yeah, let's have a quick view of IIITs in India. This is IIIT Bangalore, IIIT Kanchipuram, IIIT Dharwad. Similarly, these are the top IIIT institutes in the nation. IIIT Hyderabad, AI and CSE branch, and IIIT Delhi Design and Data Science, and IIIT Bangalore Software and Research, IIIT Allahabad, which is very unique in IT and Business Informatics, and IIIT Guwahati in CS in DS and AI. Similarly, IIIT Kanchipuram is having Smart Manufacturing course along with the CSE integration. And IIIT Bhubaneswar is the only IIIT in India which has EC with CSE background. Yeah. So what is this IIIT Hyderabad? IIIT Hyderabad has many avenues where you can join. There are many ways you can join in IIIT Hyderabad. So what are those? So let's have a look first of all. What are the disciplines it is offering? It is offering 5 types of discipline. One is Computer Science and Engineering, BTech ECE. Similarly, integrated courses, MS, BS, BTech MS courses, that is in computational linguistics, computational natural sciences, and computational human sciences. Now, this IIIT Hyderabad has 6 types of admissions, but we are going to discuss exclusively on 4 types. First is UGEE examination, and where IIIT Hyderabad is going to conduct, and through IIIT Hyderabad UGE entrance, you can get into IIIT Hyderabad in integrated BTech and MS programs. Similarly, SPEC. So the SPEC is for Jawahar Navodaya schools, and which is not in our discussion. Similarly, lateral entry is also not within our discussion, because that is if you join in some of the IIITs, the second year
you can join in IIIT Hyderabad. That is lateral entry. And Olympiad route, that is the one of the Olympiad route. And similarly, DASA. DASA means these for overseas students or NRI students which have direct admission. So based on SAT score. Similarly, through JEE mains also you can have BTech, CSC and EC programs in Hyderabad, IIIT Hyderabad. Similarly, through your surprise, the board score. In CBSE or your respective board, if you have a good score, you can apply and there will be an interview. And based on the interview, you can have admission in IIIT Hyderabad. And so these are the branches which I have conveyed to you. So electronics and communications, computer science, and integrated courses in linguistics, natural sciences and human sciences. Similarly, this IIIT Hyderabad has UGE examination, undergraduate entrance examination. It has two parts in it. One is SUPRA, Subject Proficiency Test. And second thing is REAP, that is Research Aptitude Test. So mind you, in the Subject Proficiency Test, you have math, physics and chemistry. And in the Research Aptitude Test, you have logical reasoning, quant and aptitude. Well, so I convey to you to the spec programs, you have EC and CSE. Similarly, for the Olympiad channel, you can have all the 5. You can join in all the 5. Next. In JEE, through JEE mains, you can get into only 2 courses, not integrated courses. Direct BTech programs in EC and CSE. Next, if you have, these are the 6 channels which I convey to you. So this is the summary and essence of admission in IIIT Hyderabad, which is the most renowned IIIT in India, even better than most of the IITs. Yeah. Next, let's talk about BITS Pilani. BITS Pilani is a privately managed institute which has a great reputation in overseas, and it has its campuses at Goa, Hyderabad and Pilani, and is also having Dubai campus. If you want to study in Dubai, it has a different route. Well, if you see the BITS examination, it has 3 sections: physics, chemistry and mathematics. And physics and chemistry you have 40 questions, and mathematics you have 45 questions, total 125 questions with 375 marks. And let us see its seat matrix cutoffs in Pilani campus. In Pilani campus, these are the following branches. You can have a look. You have BE programs and integrated programs in computer science, maths and computing. And maths and computing is the world's one of the best specialization to board. Well, next. So this is the BITS Goa. So out of 390, you can have around 275 if you get. So it is a safe score. And to have good branch. Well, yeah. Similarly, so again these are the cutoffs of various specializations. Come on. Similarly, Hyderabad campus and Goa campus. Well, similarly, these are the comparison. You can observe clearly, BTech Computer Science, Pilani is around 330, but Goa campus is around 290, and Hyderabad campus is around 300. So the students who get a high score in BITSAT, generally they prefer Pilani campus, which is the main campus, followed by Hyderabad and Goa. Now, so this is the one of the gateway to the architecture, world's architecture program in IITs, within IITs. Out of 100 students, 1 student may or may not be knowing about this channel. You can do BR program in IIT through JEE Advanced AIT examination. Now, I'll explain what is it. You can have a look. I convey to you architecture aptitude test
for IITs is a gateway for the top architectural programs. It is designed to assess your spatial awareness, your geometrical awareness, visual perception, etc., artistic sensitivity, etc. Now, this slightly typical to understand this test, so I slowly explain. You know, JEE mains has two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is for engineering, paper 2 is for BArch. You should not write BArch examination. You should write paper 1 only, JEE mains examination, and you should qualify. And write JEE advanced examination, you should qualify. After that, you have to take this test, AIT test, within 10 days. You have to apply. So this is the route where many students and parents, they are unaware of this JEE advanced aptitude test, architecture aptitude test. Next. So what are the IITs you can get into? It is IIT Roorkee and IIT Kharagpur and IIT Varanasi. These three IITs, you have architecture programs. IIT Kharagpur, Roorkee and Varanasi. So what is this test? So mathematics 100 marks, aptitude 200 marks, and there will be a drawing test for 100 marks. So this is how, so you can board into IITs for pursuing architecture program. Similarly, so these tests will be conducted within couple of weeks after JEE advanced examination. You can take this test twice in a year. And one more thing, with this score you can apply for School of Planning and Architecture, and you have almost 260 seats. In India there are 3 School of Planning and Architecture institutes which I will be displaying after a while. Well, what is SPA Delhi, School of Planning and Architecture Delhi, School of Planning and Architecture Bhopal, and SPA Vijayawada. So these are the 3 SPAs where you can get admission through your AIT score. And similarly, 9 to 10 NITs without BArch examination, you also get into architecture program over here in some of 9 to 10 NITs. Well, IIST, Indian Institute of Space Technology. Indian Institute of Space Technology is a gateway for unique academic environment blended with cutting edge spatial research. If you are interested to work with leading scientists of ISRO, so this is the best option. It has an unparalleled exposure to space exploration and planetary exploration, so our propulsion technologies, or remote sensing, etc. And what are these programs in IIST? So these are BTech Aerospace Engineering, BTech Avionics. These are also called BTech Electronics and Communication, is also called Avionics Engineering. Similarly, integrated course, BSMS integrated course, and this year, from this year in IIST, BTech Data Science has been introduced. Well, what is the mode of selection? Well, the mode of selection is through JEE Advanced only. One can get into Institute of Space Research through JEE Advanced examination, and to your surprise, you will be absorbed as scientists in ISRO. And if you want to come out of it, so minimally 3 years you have to work, or else if you break the contract, so you have to pay 10 lakhs. Well, the courses offered. See, already I conveyed to you, first 2 courses in aerospace and avionics are 4 years courses, and the dual degree. In the dual degree, you can select one of the specialization in astronomy and astrophysics, solid state physics, earth sciences, or optical engineering. So for dual degree, you can select the specialization. Next, let us see the seat matrix. For BTech Aerospace, you have 75 seats. Next, BTech Electronics and Communication, you have 75 seats. And dual degree, you have 24 seats. Similarly, you can select any one of the stream in BSMS programs. Now, ISC Bangalore. You all aware, ISC Bangalore is the intellectual strength,
is India's scientific heritage where the intelligence meets the research. Well, there are two avenues to get into IISc. One is IIT JEE Advanced Score. The other one is ISER, Institute of Space and Institute of Science and Educational Research IIT examination. IIT. We are going to discuss shortly. Now, what are the courses? Let's see. Now, if you complete your 12th, write JEE Advanced, and if you qualify, you can join in BTech Mathematics and Computer course. Mathematics and Computing is, I told you, it is one of the world's best course. Wherever you go, so it will be highly revered. Next, if you want to get into research, then write IISCR aptitude test. IISCR, Indian Institute of Science and Education Research aptitude test. Then you can get into BS research programs. If here in IISc Bangalore is a powerhouse of research, it's a research powerhouse, it's a research intensive. If you are inclined, so you can get into BS research course. Similarly, I convey to you, BTech Mathematics and Computing is through JEE Advanced examination. Well, break. Huh? Continue. No. Break is there or not? Yeah, now it's working. Well, so let's talk about the Ministry of Education has introduced the Ministry of Education wants to promote the pure sciences research, and 7 research institutes have been established in 2007 around, and that is Indian Institute of Science and Educational Research. Many undermine these programs. They are the nation's best programs. One can take it for granted. Now, these are in Berhampur, Kolkata, Tirupati, Thiruvananthapuram, Pune, and Bhopal. So this is IIScr Pune campus, and it's a very sprawling campuses. Fee structure is minimum, and you get 5,000 stipend throughout your course. Well, these IIScr Calcutta, IIScr Bhopal, IIScr Thiruvananthapuram, IIScr Berhampur, and the IIScr Tirupati. Now, the conducting body is IIScr. Similarly, it has 3 years examination with 15 questions each. Here there is a problem. What is the problem? For example, a student with MPC background, he has to write biology questions also. A student with BiPC background, he has to write mathematics questions. So a student, whether he is from MPC or BiPC, has to take up the maths or biology questions. Similarly, these are the seat matrix in IIT, in IIScrs. Similarly, in IIScr Bhopal, you have BTech programs. This year is started. Electrical engineering, economics and statistics. And if you see, yeah, 1 second, yeah. And we have integrated PhD programs also in IIScrs. Similarly, medical, if you want to get into the medical discipline or medicine as a career, most of the students are taking BiPC because they have fear for mathematics. To get rid of mathematics, they are taking BiPC. But my suggestion is,
if you have passion to become a doctor, to have a stethoscope in your neck, you take this course. Well, so once you want to get into top AIMS campuses in India, you should get 700 plus score. Well, believe me or not, you should have an obsessive desire of getting 720 of 720 to get into top-notch institutions in India. In India, we have 706 medical colleges with 110,000 seats. Well, the chance is for every 100 students, you have only 4%. And many factors will contribute: difficulty level, number of candidates appearing, and rank factors. This year, 24.5 lakh students have appeared for NEET examination. Well, these are some of the AIMS campuses you have in India. There are 25 AIMS campuses with 125 seats each. Yeah, let's have a quick view about these campuses. These New Delhi, Hyderabad, Bhopal, these Bhubaneswar, Rishikesh, Amravati, Jodhpur, Nagpur, Patna, Raebareli, Gorakhpur, Kalyani, Diogar, Raipur, Raebareli, etc. So these are the Rajkot, Guwahati, Bilaspur, Jammu. So these are the 25 AIMS campuses in India one should aspire for, rather than joining in local medical colleges. Because you have infrastructure wise, you have the best facilities in the AIMS campuses. Well, these are the opening and closing ranks. And to your surprise, this NEET, you have 15% seats in the central pool and 85% in the state quota. In the 15% central pool, you have some of the private medical colleges whose fees is less than 20,000. You can have a look at those things. See, in AIMS Delhi, you can complete your MBBS course within 5,000, to your surprise. Similarly, with 5,000, you can complete your MBBS course in Maulana Abdul Kalam Medical College. Similarly, CMC Vellore, Madras Medical College, Jipmar, King George Lucknow, IMS Varanasi, Lady Harding Medical College. Only 1,000 is the fees in the central pool. Similarly, you have GMC and UCMS Delhi and etc. So if you observe, so this is all about the medical career. Yeah, well, I was talking about IASCR, IIT, IASCR aptitude test. So let's have a quick review. So it has 60 questions and 15 each in each subject, including biology and mathematics. Well, NFSU, this is the world's first forensic university. It's the world first forensic university. Why this has been established? Because in the forensic science, you want to have a strong collaborations with law enforcement agencies, intelligence organizations, and judiciary bodies. Similarly, it plays a very vital or a cardinal role to strengthen the justice system by producing forensic experts, criminologists, cybersecurity specialists. And the subjects include forensic biology, toxicology, digital forensics, fingerprint science, cybercrime investigation, and behavioral studies. And to your surprise, we have these campuses, and this NFSU is also very few students or parents are having awareness about this National Forensic Science Universities. Located at different campuses, you have Gujarat, Delhi, Goa, Tripura, Bhopal, etc. And you can see some of the campuses here. This is a Gujarat National Forensic Science University, and it has the following centers. And you can see the centers infrastructure, and is amazing infrastructure they have created to have a forensics research. And you have very wide spectrum of programs, but ultimately what
we require is the professional programs, the BTech programs in cyber security and cyber forensics. So you can see here the programs BTech MTech in cyber security. That is the only course so you can have in various national forensic institutes. Yeah. This NFSU is also having integrated MBA, that is BBA and MBA. Well, this is all about NFSUs. So you can have BTech Cyber Security and Forensics integrated course. Well, so there is a test for NFSUs where there is a general knowledge, aptitude, math, reasoning, and interpretation questions. Well, these are some of the slides. This is the Gujarat NFSU Gandhinagar. Well, you see it. This also very few competition is there. If you want to get into IIT and do design, BTech design course, you can write UCD examination. Every year, 3rd Sunday of January, this examination will be held. So, what are the, let us see what is, if you want to have world-class design education, so you can get into UCD. So, it requires spatial awareness, ability to communicate with drawings and concepts. So, you have to think beyond the conventional concepts. So, these are IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Guwahati, IIT Indore, IIT Hyderabad, IIT Roorkee, and IIIT Jabalpur. So these campuses are offering design programs so through UCD entrance. Similarly, there are the seat matrix. We have 225 seats in IITs and IIIT Jabalpur. Well, the conducting body is IIIT Bombay with 2 parts, 200 part A and 100 part B. You have NEIT, numerical answer type, MSQ, multiple select type questions, MCQs, multiple choice questions, and part B is drawing and design with 100 marks. Well, this is what I convey to you. So you have drawing and drawing in part B and a numerical answer type, multiple select type, and MCQs in part A. Well, so these are the subjects which you are expected to master. Visualization and spatial reasoning, scientific knowledge, observation, environment science, analytical reasoning, etc. Yeah, you can do industrial design or communication design course. You can take in IITs. Well, so there the admission process already conveyed to you. It happened in January, and within short span you get the result in March. Well, so very important. Many students are unaware. If you want to pursue after +2, if you want to do integrated MBA, so business management course you can do by writing IP MAT. So you can get into IIT and IIMs. So you can get into IIT Indore, IIT Rohtak, similarly IIM Indore and IIM Rohtak. Similarly, GIPMAT examination is conducted by Bodh Gaya and Jammu, IIM Bodh Gaya and IIM Jammu. So you can see the courses offered in various IIMs. IIM Indore, Integrated MBA, IIM Rohtak, BBA MBA, Ranchi, Jammu and Bodh Gaya. These 5 IIMs conducts IP MAT and GIPMAT. So yeah, these are the some of the institutes which can accept IP MAT score. Indore, Kakinada, Ranchi, Hyderabad, Nirma University, Nikmar, and Tapmi Manipal. So you can see, have a look at the campus of IIM Indore, and it has verbal ability, quantitative ability, and math. You can see the aptitude test score 65%, personal interview 35%, they take a composite score. Similarly, IIM Ranchi. IIM Ranchi is also same thing. So, but slightly you have a different pattern. Quantitative ability, logical reasoning, and verbal ability. Similarly, IP MAT Rohtak. IP MAT Rohtak is having a personal interview for 15 marks. Similarly, there are some of the already conveyed to you. These the seat matrix in IIMs. Now,
you want to have admission in IIM Bodh Gaya and IIM Jammu, you have to write GIPMAT examination. So this is IIM Bodh Gaya, this is IIM Jammu, and this is the GIPMAT examination where QA, DI and LR, verbal reasoning comprehension. So these you have to master to write the GIPMAT examination. Well, next, you want to design as a career, so you can write NID, National Institute of Design Aptitude Test. So we have stage 1 and stage 2. Well, stage 1 is prelims, aptitude and drawing. Stage 2 is mains. It is studio sensitive test. You have to write in person. It is offline. So we have 5 institutes: NID Ahmedabad, AP, Haryana, Madhya Pradesh and Assam. Have a look. This is NID Ahmedabad, NID Vijayawada, and NID. So, 1 second. Yeah, this is NID Vijayawada. This is Madhya Pradesh. Similarly, if you want to have career in architecture, you have to write entrance called NATA entrance. So let us see. These are some of the universities in India where you can get into architectural program. So the examination has 2 sections. One is drawing section. The other one is the aptitude section. That is drawing and composition section. Now, participating institutes: Ahmedabad, you can see SPA, Delhi, IIT Kharagpur, Mumbai, so NIT Tiruchirappalli, Bangalore, Mesra, Ahmedabad, Manipal, Vadiyar, Pune, Faculty of Architecture, Lucknow, etc. So hope you understood. Like, you want to have architecture course, you can write JEE mains examination followed by paper 2 you have to write, or NATA entrance, or AIT entrance through JEE advanced exam. Similarly, if you want to study overseas, National University of Singapore, Cambridge University, they take based on your CBSE score, and IELs. So it is a QS ranks is Asia's number 1 and 8th in the world, National University of Singapore. And if you get a IEL score and if you apply on the based on your board marks, you can get admission into NUS and also Nanyang Institute of Technology. That is also in Singapore. Well, CLAT. So CLAT is the common law entrance test. If you want to have law as a career, so there are 27 law universities in CLAT. So these are the list of universities. You can have a look. Then different zones. These are the law universities. So there are national law universities in India. Almost 20 are there. So the best are Bangalore, National Law University, Delhi, Nalsar, Hyderabad, West Bengal, NLU, and Gujarat. So seat matrix. So you have 4,000 seats plus, and you have English, general knowledge, legal aptitude, and legal reasoning. And so these are the CLAT entrance this year, December 10th examination. Is scheduled. So these are the elements which you have to master: legal reasoning, quant, logical reasoning, current affairs, and English. And National Law University Delhi conducts a separate test called All India Law Entrance Test. So this is NLU Delhi. So it has English, logical reasoning, and general knowledge and current affairs. Similarly, you can see CLAT was a ALIT. So it has 120 questions and ALT has 150 questions. Now, well, so this is all about the career counseling. So character is more attractive than knowledge. And may Mother Saraswati bless all of you with knowledge and divinity. So I end this session. So thank you all for bearing. Yeah.
పవనేష్, IIIT హైదరాబాద్లో సీట్ తెచ్చుకున్న మదినగూడ స్టూడెంట్ పవనేష్ మాట్లాడు. Good evening, everyone. Respected VC, respected teachers, dear parents, friends, everyone. I am grateful to stand here and give you career guidance. I started my journey in Vignan in 6th grade. Starting from 6th grade, our teachers gave me a great foundation, which helped me a lot to gain good scores, even in 10th standard, 11th standard, 12th standard. Throughout my journey, I took IIT coaching in Vignan during 6th, 7th and 8th grades, which helped me a lot. Like, they gave the foundation for our 11th and 12th 11th and 12th syllabus, which will help you later in 11th and 12th to get even in-depth knowledge in 11th and 12th topics. Also, attending the classes is the most important thing without having any absence, which I followed to gain good scores in exams. There were few days in which my scores were bad, but our lecturers, teachers encouraged me to not to feel depressed. Like, you could attain more marks later, even though you get low marks now. And also to my juniors, please avoid social media during 11th and 12th standards. It is destructive. Distractions during studies is not so good. I won't recommend it. Yeah, thank you. థ్యాంక్ యూ పవనేష్. చాలా డీటెయిల్డ్గా విషయాలన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత బహుశా చాలా ఆలస్యం అవ్వటం వల్ల ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ ఉండలేకపోయారు. ఈ కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరిగిపించినందుకు, ఎక్కడి నుంచో సార్ వచ్చి మనందరికీ కూడా అన్ని విషయాలు ఇంత వివరంగా పీపీటీ ప్రజెంటేషన్తో ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, వైస్ చైర్పర్సన్ రాణి రుద్రమదేవి గారిని సార్కి ఫెలిసిటేషన్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. రజనీకాంత్ సార్, రుద్రమ్మ మేడం స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇరవై 25 ఏళ్ల అపార అనుభవంతో ఎన్నో విషయాలు సేకరించి మనందరికీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఎటువంటి ఐఐటి కాకుండా, మెడికల్ కాకుండా, ఎయిమ్స్ కానీ, IIIT కానీ అన్నిట్లో కూడా ఏ అర్హత ఉంటే ఎక్కడికి వస్తారు అని చక్కగా మనందరికీ కూడా తెలియజేసినటువంటి రజనీకాంత్ గారికి అందరి తరఫున, తల్లిదండ్రులందరి తరఫున, విద్యార్థులందరి తరఫున, మేనేజ్మెంట్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని
చివరి వరకు ఉండి చూసినటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ, తల్లిదండ్రులందరికీ, శ్రోతలందరికీ, విద్యార్థులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత విజయవంతంగా చేసినటువంటి, సంకల్పంతో ముందుకు నడిపించినటువంటి వైస్ చైర్పర్సన్ రాణి రుద్రమదేవి గారికి ధన్యవాదాలు మనస్పూర్వకంగా. కాలేజీ ఫ్రాన్సిస్ సార్కి, చీఫ్ గెస్ట్ రజనీకాంత్ గారికి, ఎక్కడున్నా విజ్ఞాన్ నాది అనుకొని వచ్చి ఇక్కడ వైజాగ్ నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి వైజాగ్ CEO శ్రీకాంత్ గారికి, ఈ ప్రోగ్రాం ఈ విధంగా జరగడానికి గత 10-15 రోజులు బట్టి కృషి చేస్తున్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా వందనా మేడంకి, మా కోఆర్డినేటర్స్ టీం అందరికీ కూడా, అండ్ ముఖ్యంగా క్రాంతి కిరణ్ సార్కి ఆ మొత్తం స్లైడ్స్ ఎక్కడ విజువల్స్ ఏమున్నా కూడా అన్నీ పెట్టి ఇక్కడ సిబ్బందితోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నడిపించినటువంటి క్రాంతి కిరణ్ గారికి, అండ్ డిజిటల్ టీం అందరికీ, ముఖ్యంగా మా 10th క్లాస్ సీనియర్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. నిజాంపేట్ బస్సు స్టూడెంట్స్, బస్సు మూవ్ అవుతోంది, దయచేసి మీ బస్సెస్ దగ్గరికి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సమయానికి మైక్ లేకపోతే సమయానికి ఎక్కడి నుంచో మైకులు తెచ్చి ఎవరైతే పీఈటీలు ఉన్నారో కళ్యాణ్ అండ్ టీంకి ఒక్కసారి పెద్దగా చప్పట్లు.